Okay. So we are just 4 months away from the major examinations that are going to happen. Okay. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம இதை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So we have CLAT on December 7th, AILET on December 14th, SLAT happening on 20 and 28 of December. Okay, and LNAT UK, you can schedule anywhere between September 1 to December 31st. Okay, for the admissions of General, the phase 1. Okay, so these are the exams that are in the pipeline, as we can see. சரியா இப்போ இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆல் தீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஜஸ்ட் ஒன் எக்ஸாமினேஷன். கிளாட் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக என்ன கேட்டீங்கன்னா மல்டிபிள். Okay, so I would recommend you all to apply for almost all these examinations. Okay, LNAT is optional, I understand. Okay, but CLAT, AILET and SLAT இது நீங்க கண்டிப்பா வந்து அப்ளை பண்ணலாம். Nothing wrong in it. Okay, and the only one challenge in AILET is you have to travel, to a different city. Coimbatore center, so you have to go to a different city like Chennai, right? Now, as a first part, see, I'll tell you what we're going to do today. The 4 months நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா எப்படி பண்ணீங்கன்னா, okay, and I'm very sure I can also guarantee you இங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற விஷயத்தை நீங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல லா ஸ்கூலுக்குள்ள உங்களால என்டர் ஆகவும் முடியும். ஓகே, பட் த ஒன்லி திங் இஸ் நீங்க கமிட்மெண்ட்டோட இதை ஃபாலோ பண்ண போறீங்களா அப்படிங்கிறது தான். Okay, so first let's understand the exams. Okay, so what are the different examinations that we are going to face in the near future? Okay, that is in December. It's going to be CLAT, AILET, okay, SLAT. These are the major examinations. A few people might also write LNAT UK examination. See, all four are different, right? So let's take a comparison. Let's make a comparison, okay, of all these examinations and the patterns. Okay. So when you take CLAT, you have English language, which consists of reading comprehension. Okay, then current affairs, including GK is there, then legal reasoning, logical reasoning, quantitative techniques. Okay, so if you consider the previous two CLAT, okay, CLAT 24 and 25, the exact number of questions were 24 in English, 28 in GK and current affairs, 32 in legal, 24 again in logical, 12 in quant. So exact number of questions இப்படி தான் இருந்துச்சு ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும். ஓகே, மேபி இந்த இயரும் வந்து இதே அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம், இதே பேட்டர்னா, ஆர் ஆஸ் தே மென்ஷன் இந்த ரேஞ்சுனோ இந்த ரேஞ்சில் எப்படி வேணா அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ this is what is in the CLAT examination. You see, you have 120 questions and 120 minutes of time. ஓகே, பட் எல்லாமே பேசேஜ் டைப்பாக இருக்க போது ஆப்வியஸ்லி எஸ் வி நோ நீங்கள் நிறைய மார்க் ஆல்ரெடி எழுதிருப்பீங்க மார்க் டெஸ்ட். ஸோ டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது தான் இதில் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும். யூ ஹாவ் marking scheme of 1 mark for every right answer and 0.25 negative marks for every wrong answer, wrong attempts. Okay, if you take AILET, All India Law Entrance Test, which is for NLU Delhi alone. Okay, you have English language again. It's going to be reading comprehension, but reading comprehension li neenga konjam vocabulary based questions or figure of speech or poetic devices nu solvanga, right? So you can expect those kind of questions also in this current affairs and GK. So இங்க வந்து GK ஓட weightage அதிகமா இருக்கும். Okay, the static GK will be more when you take AILET examination. So this could be a challenge. Next, logical reasoning. Logical reasoning will include both legal and analytical reasoning types of questions. Logically வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து வருது. And look at the number of questions here. 50 in reading comprehension basically, 30 from current affairs GK, and 70 questions in logical reasoning. Okay, now here I want to add one more point also. இப்போ கிளாட்ல வந்து 2 பேருக்கு ஒரே ஸ்கோர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ரேங்க்ஸ் போடுறப்போ யாருக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்க? எதை பேஸ் பண்ணி? லீகல் ரீசனிங். ஹூ ஹேஸ் ஸ்கோர்ட் மோர் இன் லீகல் ரீசனிங். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து they will give a priority in ranking when 2 people are getting same score. AILETல அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியுமா? If 2 people are getting same score in AILET, okay, so who will be given preference
in ranking. Logical reasoning is the section. Logical reasoningல யார் high score எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் priority கொடுப்பாங்க rankingல. Okay. So logical reasoning is very, very, very significant. இந்த 70 questions-க்கு நீங்க minimum 60 minutes time ஆச்சு கொடுக்குற மாதிரி plan பண்ணணும். Remaining 60 minutes நீங்க English and current affairs, GK ரெண்டையும் cover பண்ணணும். That is how you need to plan. Okay. So, so you need to understand the exams clearly first. Okay. Fine. So only if you understand the exams clearly, then you will be able to plan accordingly. Okay. And write the examination. Yeah. So getting back, this is about CLAT and AILET. See, the marking scheme is same. நீங்க AILET எடுத்தீங்கனாலுமே marking scheme வந்து for every right answers it is going to be 1 mark and wrong answers க்கு -0.25. Okay, marking scheme is same. Marking scheme என்னதான் same இருந்தாலும் see the approach that you need to give for CLAT is way different from AILET. Very different from AILET because English language reading comprehension பார்க்கறப்போ ஓகே கிளாட்டுக்கும் நான் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றேன்ல ஐலெட்டுக்கும் அதே தானே அப்படின்னு பார்க்கறப்போ ஐலெட்ல ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காகவும் காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருக்கும். ஓகே வேரஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியா இருக்கும் பட் டைம் மேனேஜ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் ஐலெட்ல. ஓகே கிளாட் எடுத்தீங்கன்னா current affairs will be challenging, quant will be challenging, IELTS quant illa, right? So both of the exams are different when you approach. Rendu exams நீங்க ஒரே மாதிரி strategy solve பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க, approach பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா okay, maybe you will not be able to cope up and get the expected marks. Okay, and in the ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are paper based examination. So நீங்க டிசம்பர் first 2 weeksல டிசம்பர் 7th and 14th எழுத போற இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are paper based examinations. நீங்க OMRல fill பண்றீங்க, right? Whereas you take the other two examinations that we were discussing about, okay, SLAT and LNAT UK, these two are online examinations. Okay, SLAT and LNAT both you need to travel to the exam center. நீங்க exam center க்கு போணும், போயிட்டு you are going to take in computer based test mode, CBT, computer based test தான் நீங்க எடுக்க போறீங்க. Okay, and look at the sections here: logical reasoning, legal reasoning, analytical reasoning, reading comprehension, general knowledge. So SLAT ஓட pattern வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு, right? So you have 12 questions in each of the 5 sections and a total of 60 questions in 60 minutes. பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப simple and easy ஆ இருக்கு. But yes, it is simple and easy to almost everybody who is giving this examination. அப்போ எல்லாருமே நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க, right? So that is what we need to worry about. அண்ட் இதுல எங்கெல்லாம் வந்து சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் ஸ்லாட்னு கேட்டீங்கன்னா லீகல் ரீசனிங். லீகல் ரீசனிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they can ask legal knowledge question. லீகல் நாலேஜ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆக்ட் வந்து எப்போ எந்த இயர்ல எனாக்ட் பண்ணாங்க, எப்போ ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நடந்துச்சு, எப்போ 10th அமெண்ட்மெண்ட் நடந்துச்சு, ஸோ அமெண்ட்மெண்ட் பத்தின கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ an example about legal knowledge question. ஸோ அப்போ லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ், அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இதை பற்றிலாம் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணணும். ஓகே, தென் அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நியூமரிக்கல் based questions எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can expect in analytical reasoning. ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா if you observe, if you have seen the pattern of SLAT, 12 questionsல 6 questions வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் பேஸ்டு ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கு. இந்த பசில்ஸ், நம்பர் பேஸ்டு பசில்ஸ், டீகோடிங், கோடிங் டீகோடிங், நம்பர் சீரீஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் பேஸ்டு பசில்ஸாக இருக்கு. ஈவன் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் டேட்டா அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு 6 questions. இன்னொரு 6 questions வந்து quant, time and work, percentage, profit and loss, simple interest, compound interest, probability. ஓகே, இந்த மாதிரி quant questions வந்து இன்னொரு 6 questions இருக்கு. That is different and a bit challenging. இது ஓகே சார்,
சார் அப்போ நீங்கள் அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங்ல இதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. அங்கே ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஒரு செக்ஷன் இருக்கப்பா. அங்கே என்ன ஆகும்? லாஜிக்கல் ரீசனிங் வில் பி கம்ப்ளீட்லி verbal logic. You remember verbal logic? Syllogisms, statement assumptions, statement conclusion. Okay. Assertion and reasoning, critical reasoning. இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல இருக்கும். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நீங்கள் கிளாட் ஹைலைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அங்கேயும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் நீங்கள் ஆன் ஸ்க்ரீனில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். யூ வில் கெட் மாக் டெஸ்ட் ஃபார் ஸ்லாட் ஆல்சோ. ஐ திங்க் யூ வில் கெட் அரௌண்ட் 10 மாக் டெஸ்ட் ஃபார் ஸ்லாட். நீங்கள் ஆன்லைனில் அதை எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக. Then general knowledge also will be challenging. So the challenging பார்க்குறப்ப legal reasoning, analytical reasoning, general knowledge இந்த 3 செக்ஷன்ஸ் தான் நமக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். இதுலேயும் ஸ்டாட்டிக் ஜிகேவா கேட்பாங்க, எங்கேருந்து வரும்னு தெரியாது. பட் டோன்ட் வரி, நிறைய பேருக்கு இதே ப்ராப்ளம் வரும். ஓகே, யூ டேக் LNAT, you have 42 multiple choice questions. Okay, basically they are called as argument based questions. ஆனால் அது ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கு. அகைன் லெவல் ஆஃப் த பேசேஜஸ் ஆர் குவைட் டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ இந்த 42 MCQs வந்து பார்த்தீங்கன்னா will be based on, I think it is not given here, 11 to 13 passages. 11 to 13 passages or 12 passages. இதுக்கு நடுவில் 12. We can expect 12 passages, okay, with 42 questions, 95 minutes duration. Okay, பேசிக்காக ரீடிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஆன்சரிங் இப்படி தான் இருக்க போது ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன். எஸ்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூஆர் அப்ளைங் ஃபார் அப்ராட் யூனிவர்சிட்டிஸ், எஸ்ஏ இஸ் ரெக்வயர்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஜென்ரல். எஸ்ஏ இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஜென்ரல். நீங்கள் எழுதவே தேவையில்லை. ஜென்ரல் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆப்ஷனாக வச்சிருக்கீங்கன்னா யூ நாட் ரைட் எஸ்ஏ ரைட்டிங். ஓகே, அண்ட் இஃப் யூ டேக் போத் ஆஃப் தீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் தெர் ஆர் நோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 2 எக்ஸாமுமே கிளாட் ஹைலைட் ரெண்டுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஸோ வி ஹவ் டிஸ்கஸ் தட் எந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஷுவராக ஆன்சர் தெரியுமோ, கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியுமோ அதை மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. பிகாஸ் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கு, ஸோ கெஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவாகவே இருக்கு. ஓகே, அது என்டையராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் when it comes to SLAT and LNAT UK kind of examinations because no negative marks, because of no negative marks. ஸோ அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you need to attempt, even if you don't have enough time, or if you don't know the questions also, you can just give some option. Okay, maybe அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா you will get answer, get mark. சரியா? So that you can do here because no negative marks, because of no negative marks. சரிங்களா? ஸோ இந்த each and every exam வந்து பார்த்தீங்கன்னா you need to approach it in a different way. அது கண்டிப்பாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் த மார்க் டெஸ்ட்ஸ் டு டூ திஸ். ஓகே, அதை வச்சு மட்டும்தான் உங்களால் ஒவ்வொரு எக்ஸாமையும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் now we know like what are the things are there for the examination that we are going to face. ஒரு சின்ன மைண்ட் மேப் மாதிரி பார்க்குறப்போ ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லையும் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறப்போ I just made a table here. Okay, fine. So you can see almost all the examinations have quant, reading comprehension, logical reasoning, analytical reasoning becomes inevitable. Only in LNAT you can see there are many sections are not there because it consists only of RCs. Okay, so நீங்கள் மற்ற எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதே LNAT UKக்கும் it will help you, right? ஐலெட்டில் மட்டும் தான் அதே மாதிரி குவாண்ட் இல்லை, மீதி 2 எக்ஸாம்ஸ்லுமே we have quant also, which plays a very crucial role. Okay, ஸோ அப்போ எல்லா செக்ஷன்ஸுக்குமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா we have to give equal importance. நான் வந்து ஒரு 2 செக்ஷன் மட்டும் பார்க்குறேன், 3 செக்ஷன் மட்டும் பண்ணுறேன், அதுலேயே மெஜாரிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்துடுது. ஓகே, உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் பிளான் பண்ணலாம் இல்லையா? மெனி கேன் பிளான். ஓகே, லைக் வாட் யூ ஆர் திங்கிங். ஓகே, நான் வந்து ஒரு 3 செக்ஷன் மட்டும் ரன் பண்ணுறேன், அதுலேயே ஒரு 80 கொஸ்டின் வந்துடுது, 90 கொஸ்டின் வந்துடுது. ஓகே, ஸோ ரிமைனிங் விட்டுடலாம். இந்த 80-90 கொஸ்டின் மட்டும் நான் ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ் போடுறேன். ஸோ என்ன பண்ணாலும் அந்த பர்டிகுலர் டேயில், எக்ஸாம் டேயில் நம்ம என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ அதுதான். ஸோ டோன்ட் ஹாவ் அ ஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட். நான் இதுதான் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மைண்டை எப்பயுமே பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி எனக்கு எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் ஃபிக்ஸ் யுவர் மைண்ட். ஓகே, இப்போ கிளாட்னா, இப்போ ஐலெட்னா இல்லை குவாண்ட் வராதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் பேட்டர்னில் சொல்கிறாங்க. குவாண்டே இருக்காதுன்னு நான் ஷூராக சொல்ல முடியாது. குவாண்ட் வந்தால் என்ன பண்ணுறது? We are preparing for CLAT, we are preparing for SLAT. So IELTS quant vandalum, let's be ready to face it. Avladha. So we are preparing almost all the topics needed for any UG entrance examinations, not just law.
ஓகே, எந்த 12th அப்புறம் வரப்போற எந்த எக்ஸாம்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எழுதுறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடியா தான் இருக்கீங்க. நீட் ஜேஇனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், பிகாஸ் யுவர் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஓகே. பட் ஆப்டிடியூட் பேஸ் பண்ண எந்த எக்ஸாம் வேணா எடுங்க, இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு டீல் வித். ஓகே, ஸ்லாட் பேட்டர்ன், ஷூர். சரியா? So if you ask me, can I leave any of the sections? I would say a big no. ஓகே, கண்டிப்பா எல்லா செக்ஷன்ஸுமே நம்ம ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எல்லா செக்ஷன்ஸுமே ப்ராக்டிஸும் பண்ணணும். ரைட்? நான் ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷனை நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மார்க் டெஸ்ட்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ். அதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணணும், வீக்லி ஒரு 1 hour or 2 hours ஆச்சு நீங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ற அந்த செக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு கிவ் சம் டைம் அண்ட் யூ நீட் டு ப்ராக்டிஸ். ஓகே, so don't omit any sections while you prepare and practice. சரியா? So after discussing about, these are the exams and understanding that each exam requires, different strategies, because they have different models of questions, types of questions. Sections are the same. The way the questions are asked, okay, will be different. CLAT caselet type of questions இருக்கு Quantல. ஆனா நீங்க SLAT எடுங்க, you will not have caselet type of question. ஓகே, உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மாடல் புக்ஸ்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ஸா இருக்கு இல்லையா, 2-3 லைன்ஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ we need to adapt to these examinations. Now coming to these questions, ask yourself, are you all doing this? How much do you invest in your preparation each day? Yeah, how many passages do you solve each day? How many mock tests you write per week? Do you analyze the mock within 24 hours after completing it? Do you prepare current affairs daily? Do you revise current affairs? Do you work out quant sets each day? Ask these questions to yourself. இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? Okay. How much time do you invest in your preparation each day? ஜென்யூனா சொல்லுங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாள் each day எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க? 2.5 hours, 6 hours, 1.5 hours, 2 hours, ரைட்? ஸோ இது 10 கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் நான் பின்னாடி சொல்றேன். ஓகே, because I told you, if you are going to follow whatever I'm going to discuss with you today, you will definitely be able to crack any of these examinations given here, at least one of the examinations given here. Okay, how many passages do you solve? So preparation இவ்வளோ ஹவர்ஸ் பண்றீங்கிற ஒரு ட்ராக் இருந்தா என்ன பண்றீங்க அந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல? ஓகே, நம்பர் ஆஃப் பேசேஜஸ் யூ ஆர் சால்விங். ஸோ இந்த ஃபிகரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், ரைட்? அண்ட் ஹவு மெனி மார்க் டெஸ்ட் யூ ரைட் பெர் வீக்? எனக்கு தெரியும் சண்டே மார்க்ஸ் நடக்குது, பட் ஆர் யூ டேக்கிங் இட் சீரியஸ்லி? சண்டேஸ்ல மிஸ் பண்ணாம மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறீங்களா? இல்லை மிஸ் பண்ண மார்க்ஸ் அட்லீஸ்ட் வேற பேச்சு எடுத்துடுறீங்களா? இது வரைக்கும் முடிக்காத மார்க்ஸ்லாம் எத்தனை இருக்கு, அதெல்லாம் எப்போ எடுக்கிறது? ரைட், டு யூ ஹாவ் த பிளான் ஃபார் இட்? The very important question, do you analyze your marks? That too within 24 hours of writing the mark. Why? Because அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா ஏன் கொடுத்தீங்கன்னு ஞாபகம் இருக்கும். ஒரு வாரம் கழிச்சு இந்த பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்காது. ஒரே நாளுக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசேஜில் என்ன இருக்குங்கிறது ஞாபகம் இருக்கும், ஏன் ஒரு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணீங்கிறது ஞாபகம் இருக்கும். Then you will be able to easily understand why you have committed such a mistake. ஏன் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஈஸியா, ரைட்? அண்ட் நீங்க ஒர்க் பண்ணாத கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து என்ன பண்ணணும், எக்ஸாம்ல ஒரு டைம் பவுண்டா இருக்கு. ஸோ அதுக்குள்ள யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபினிஷ் சம் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ டைம் லிமிட் இல்லாம நீங்க மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு டேக் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் சால்வ். ஸோ தேர் ஷுட் பி நோ கொஸ்டின்ஸ் லெஃப்ட், ஓகே, வித்வுட் சால்விங். மார்க் டெஸ்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே நீங்க சால்வ் பண்ணிருக்கணும், ரைட்? ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி சிக்னிஃபிகன்ட். சி, ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் திஸ் பாயிண்ட், நிறைய டைம் நானும் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன், மறுபடியும் சொல்றேன். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், லாஜிக்கல் ரீசனிங், லீகல் ரீசனிங், இது மூணுமே படிச்சு புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்றது. இங்கிலீஷ் வித்தவுட் டைம் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ், வித்தவுட் இன்வெஸ்டிங் டைம் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் எந்த செக்ஷன்ஸை ஸ்கோர் பண்ண முடியாதுன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லையும் குவான்ட்லையும் தான். அப்ப மொத்த காம்படிஷனுக்கும் எது முக்கியமா வருது? கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஜிகே அண்ட் குவான்ட். ஓகே, ஸோ
has 28 marks. Right. என்ன வருங்கிறது தெரியாது. Fine, it's fine. என்ன வருதுன்னு தெரியாதப்ப தானே நம்ம அதில் ரொம்ப சீரியஸாக இறங்கணும். கிடைக்கிற சோர்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கிற விஷயத்த எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஆர் அட்லீஸ்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும், so that we can revise later. Okay, and revising them is very, very significant. Notes அதுக்கு தான் எடுக்க சொன்னது from the beginning. We are keep on insisting you to take notes because of கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆப்வியஸா 1 or 2 months கழிச்சு ஒரு நியூஸ் பத்தி கேட்கிறப்ப நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது. இட்ஸ் ஹியூமன் நேச்சர். நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கீங்கன்னா you can just what take the notes, refer to it and recall or revise anytime you want. Okay, அது ரொம்ப 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 significant விஷயம். And quant should also be something that you spend enough time each and every day and practice. So what's a good score for SLAT? What is a good score for SLAT? See, it differs. ஏன்னா 4 கேம்பஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ 60க்கு ஒரு 30 எடுத்துக்கினாலே you will get the invite for interview for நாக்பூர் கைண்ட் ஆஃப் கேம்பஸ். 4th பிளேஸ்ல இருக்கு நாக்பூர் மாதிரி கேம்பஸ்க்கு. இல்லை நீங்க ஹைதராபாத் எடுத்தீங்கன்னா 35+. ஓகே, நோய்டா எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 40+, பூனே எடுத்தீங்கன்னா 45+. ஸோ ஒரு 40 to 45 மேலே எடுக்கிறீங்கன்னா தான் you will get the invite or you will get the short list for interview for the Pune campus. Okay, so it again depends upon the level of the exam. Okay, அதை பேஸ் பண்ணி இதில் more or less சேஞ்ச் ஆகலாம். பட் 40-45க்கு மேலே எடுத்தீங்கன்னா தான் you are in the safe zone to enter into interview round. ஏன் 40-45க்கு மேலே எடுக்கணும்னு சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு 40 எடுத்தாலே ஆக்சுவலாக கிளியர் பண்ண முடியும். பட் ஒய் யூ நீட் get more marks? Because after you perform in the interview, overall score is what going to decide. Okay, in case interview உங்க ஸ்கோர் கம்மியா இருந்துச்சுனாலுமே ரிட்டன் எக்ஸாம்ல நீங்க ஸ்கோர் நல்லா பண்ணீங்கன்னா it will give you an advantage. So they will evaluate both your written examination score plus interview performance and score 80 சேர்த்து தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆஃபர் தருவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபைனல் ஆஃபர் தருவாங்க. ஓகே, ஸோ பேசிக்காக சொல்லணும்னா 30 to 45க்கு மேலே எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பியோசிஸ்க்கு நீங்கள் இன்டர்வியூக்கே ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகுங்க. ஓகே, ஆமாம், இன்டர்வியூ கால்ஸ் வில் கம் ஃப்ரம் வேர் எவர் யூ அப்ளை ஃபார். பண்ணி தான் நீங்கள் இன்டர்வியூஸ்க்கு கால் வரும் உங்களுக்கு. If you ask me about the attempts, I would recommend you to give both the attempts. Okay, ஏன்னா ஒரு attempt ஈஸியாக இருந்து இன்னொன்று கஷ்டமாக இருக்கும் சான்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இன்னொரு ரீசன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ண போகிறீங்க, மேபி தட் மைட் நாட் பி யுவர் டே. ஸோ செகண்ட் அட்டம்ப்ட்ல மேபி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இல்லை ஒரு சிலருக்கு உள்டாவும் நடந்துச்சு, ஃபர்ஸ்ட் டைம் கான்ஃபிடென்ட்டே இல்லாமல் போயிட்டு பயத்தில் நல்லா பண்ணிட்டாங்க, செகண்ட் டைம் நம்ம இப்போ தான் கொடுத்தோம் அப்படியே ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்ல போயிட்டு சொதப்பிட்டு வந்தாங்க. ரைட், ஸோ it depends. So it is always when you have best of two options, you can go for both of it. Okay, so I would recommend going for both. இந்த மாதிரி விஷயம் வரப்போ let's not worry about the money, let's focus on like whether we are able to get the best thing. Okay, so top 5 பேர் என்கிட்ட கேட்டது வந்து ஈவன் NLU திருச்சியா சிம்பியோசிஸ் ஹைதராபாடான்னு கேட்டப்போ கூட நீங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எக்ஸ்போஷர் இது 2 விஷயம் தான் உங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு சிம்பியோசிஸ் ஹைதராபாடே போயிடுங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, அப்போ பூனேனா வேற எதை வேணாலும் மூடிட்டு போயிடலாம். ஓகே, அப்படிதான் சொல்லணும். ரைட், ஸோ தட் இஸ் சிம்பியோசிஸ் Pune. Symbiosis Pune is actually older than NLSU Bangalore. ஓகே, ஸோ ரொம்ப வருஷமாக எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருக்காங்க. ஸோ வி கேன் சூஸ் சிம்பியோசிஸ் Pune. We can keep சிம்பியோசிஸ் Pune in the top layer always. NLSU Bangalore, NLSU Hyderabad, NLSU Delhi மாதிரி ஒரு கேம்பஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பியோசிஸ் Pune. ஓகே, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது.
It is not something like a statement that if you go for internships through NLU, it is better. அந்த மாதிரி கிடையாது. Symbiosis also has a very good reputation when it comes to internships. ஓகே, ஜெண்டலுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஜெண்டலுக்கும் நல்ல ரெக்கக்னிஷன் இருக்கு. கிரைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி பெங்களூர் ஆல்சோ ஹேஸ் அ குட், நாட் லைக் சிம்பியோசிஸ் ஆர் NLUs, ஓகே, ஆர் ஜெண்டல், பட் தே ஆல்சோ இன் சவுத் இந்தியா தே ஆர் டூயிங் பிரிட்டி குட். கிரைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில் NMIMS மும்பை கேம்பஸ், NMIMS லா ஸ்கூல் மும்பை கேம்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல்சோ ஈக்குவலி குட். தேர் ட்ரைங் டு பெர்ஃபார்ம் லைக் சிம்பியோசிஸ். ஸோ அங்கேயும் நல்ல schools I would bring it to the top. ஓகேங்களா? ஸோ எஸ், நம்ம நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதி இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் கையில் வச்சிருந்தா தான் நம்ம நாளைக்கு இதெல்லாம் டிஸ்கஸே பண்ண முடியும். ஓகே, எனக்கு NLU இருக்கு, இந்த NLU தான் இருக்கு, அப்புறம் எனக்கு இந்த கேம்பஸ் சிம்பிஎஸ்சியில் கிடைச்சிருக்கு, ஜென்ரல் இருக்கு, ஸோ இப்போ நான் எதை சூஸ் பண்ணுறது இப்படிங்கிற டிஸ்கஷன் நம்ம நாளைக்கு பண்ணணும்னா நம்ம அந்த ஆப்ஷனை எடுத்துருக்கோம். மேபி நான் ஒருவேளை நான் அந்த எக்ஸாம் எடுத்துருக்கணுமா, இந்த 2 அட்டெம்ப்ட் ரீசனும் தான். ஓகே, ஒருவேளை நான் 2 அட்டெம்ப்ட்மே கொடுத்துருந்தா ஏதாச்சும் ஒன்று நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணும். ஸோ வி ஷுட் நாட் ரெக்ரெட் லேட்டர். அதுக்கு இப்போ நம்ம எல்லாமே ட்ரை பண்ணிடலாம். ஓகே, பட் அதுக்கான எஃபர்ட்ஸும் போட்டுருந்தோம், சும்மா ட்ரை பண்ணக்கூடாது. ரைட்? யா, கிளியரா? ஓகே, ஸோ கெட்டிங் பேக் ஹியர் டு தீஸ் கொஸ்டின்ஸ், ப்ளீஸ் இதெல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும். அண்ட் த வெரி நெக்ஸ்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு ஆட் ஹியர் இஸ், டு யூ ஹேவ் அ ஸ்டடி? அகைன் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு ஸ்டடி பிளான் வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? See, I will also say why this is important. Okay, before that. Okay, Harshavardhan has asked, I use Manthan's Vision IAS, the Hindu review for current affairs. Okay, is that enough? Yes, Harshavardhan, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நல்ல ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, இனஃபான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி இனஃப். ஓகே, பட் will it be sufficient for some level of preparation கேட்டிங்கன்னா, best preparation கேட்டிங்கன்னா, yes, it is going to be enough for the best preparation. Okay, so but 28 questions 28 நான் ஆன்சர் பண்ணுறது ரெடி ஆனான்னு கேட்டிங்கன்னா, I cannot say yes you are ready. 28ல 20க்கு மேலே ஷூராக ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா, yes, you will be able to answer more than 20 questions out of 28 if you are genuinely using all these resources which you told. Okay, good. Yes, so coming to the study plan. Study plan கண்டிப்பாக வந்து வேணும். ஸோ we are, நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு மிக்சட் ஆர் ஒரு கேயோஸ் சிச்சுவேஷன்ல தான் எல்லாருமே இருக்கும். Either you are pursuing your 12th or you are in a break. Okay, we have a lot of distractions and we are also a lot of busy with our school works or academic works. Okay, அப்போ திடீர்னு நம்ம பிளான்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. Plans are keep on changing. So இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல, see, suddenly they might give you a test in your school. Okay, ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் an example I'm using here. ஸோ சடனாக நம்ம பிளான்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது, பிரேக் எடுத்துருக்கணும், திடீர்னு வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் சொல்லுவாங்க. ஓகே, படிக்கிறோம் ஆப்வியஸா. ஓகே, இன்னைக்கு ஒரு நாள் பரவாயில்ல நீ இந்த ஒர்க்கை பண்ணுவாங்க. ரைட்? ஸோ there comes this kind of problems, but we have to work on it. அப்போ ஸ்டடி பிளான் இருந்தாதான் இன்னைக்கு நான் என்ன மிஸ் பண்றேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். You will have a track of what you are missing on the particular day so that you can compensate it somewhere else. So study plan is very significant. இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் என்னன்னா, if we are planning to improve our score, if you are planning to improve our score, then definitely you need to prepare a study plan, come up with a study plan. Okay, now I just thought of discussing about the scores that we are getting now and what exactly we should do. So I have categorized into these kind of segments. இப்போ நடக்கிற மார்க் டெஸ்ட், இது வரைக்கும் நடந்த மார்க் டெஸ்ட்ல உங்களோட ஸ்கோர்ஸ் என்னவா இருக்கு? ஆர் யூ கெட்டிங் less than 50 or are you getting in the range of 50 to 70 or 70 to 90, or if you're getting 90 plus? Okay, so இந்த எந்த ரேஞ்சில் வாங்கினாலும் I'm not going to leave you, right? ஸோ நீங்கள் 90 ப்ளஸ் வாங்குறீங்கிறதுனால நான் வந்து ஓகே உங்கள் இஷ்டத்துக்கு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி என்னால் விடவும் முடியாது. 50 கம்மியாக வாங்குறீங்க, உங்களால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியும் என்னால் விட்டுற முடியாது. See, all of us are from a different background, joined for the preparation of the coaching at different point of time. Okay,
So we are all from different you're all from different schools. Okay, so ஒவ்வொரு இடத்துலயும் school timings different, so உங்களுக்கு கிடைக்கிற timing different, நீங்க invest பண்ற time for the preparation is different. Okay, so keeping all that in mind, I have to address all your concerns இல்லையா? So when we discuss about, this is your score now, what are you going to do அப்படிங்கிறது ஒரு question. சரியா? These kind of questions should have hit you already. ஓகே, இத்தனை ஒரு 5 மார்க் எழுதியிருக்கேன், இல்லை 10 மார்க் 10 மார்க் டெஸ்ட் எழுதியிருக்கேன், இல்லை 15 மார்க் டெஸ்ட் எழுதியிருக்கேன், இல்லை 25. Okay, fine. So am I going in the right path? Okay, what am I going to do for the next 4 months left? Okay, இது எல்லாமே வந்து நீங்க you should ask yourself. Okay, certain period of time நீங்க இந்த கொஸ்டினை கேட்டுட்டே இருக்கணும், ரைட்? அந்த மாதிரி டைம்ல தான் நானும் வந்து இந்த மாதிரி செஷன் பண்ணிட்டே இருப்பேன். 6 months to CLAT, now 4 months to CLAT. Okay, now what are you going to do? You might come up with a plan, but if you ask me, sir, what would you suggest that we should do? Okay, so I'm going to give you a small plan here. Okay, so what should be the focus area? What should be a target? Okay, and what are the things you need to keep your focus on? So if you are scoring in the range of less than 50, you need to strengthen your basics. இல்லையா? ஸோ பேசிக்ஸ் நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படிங்கிறப்ப தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு 120க்கு 50%, it is 60 and we are getting almost less than that, right? ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ we need to strengthen our basics. இப்போ பேசிக்ஸ் சொல்கிறப்போ what are the basics? See, this is a comprehension based examination, which means we need to improve our reading speed and understanding of the passages. Okay, so இதை improve பண்ணணும், right? And எங்கெல்லாம் ஸ்கோர் என்னால் பண்ண முடியும்னு பார்க்குறப்போ GK and current affairs is also another section that we need to focus. அங்கேயே ஏன்னா டைம் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் அங்கே போட்டோன்னா 28க்கு 15க்கு மேலே கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும். பிகாஸ் லாஸ்ட் 2 years மாதிரியே கிளாட் ரிப்பீட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 10 questions in GK and current affairs, the answers are already there in the passage. 10 மார்க் வந்துடும் அதில். இன்னொரு 5 to 6 marks based on our knowledge ஈஸியாக எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா yes, it is possible if you invest time. Okay, if you invest the right amount of time with current affairs and GK, 20 plus is again easy, out of 28. If you put some extra efforts and cover also some GK topics relevant to the current affairs, இப்போ ஏன் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நியூஸ்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லாம ஹிஸ்டரியில இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இருந்திருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்க சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா 25 plus or 24 plus out of 28 is doable. Okay. So current affairs ko GK ko you have to keep time. On a daily basis, you need to start practicing with, as I told you, solving passages, doing GK questions, GK and current affairs questions. Passage படிக்க கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா you have to read editorials or English newspapers. தெரியாத விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும். Those are the basic stuff that we can do and you should start improving from there. Okay, so sectional basics சொல்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா each and every sectionல what are the strategies? இப்போ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனை ஈஸியா அப்ரோச் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம், லாஜிக்கல் ரீசனிங்கை ஈஸியா அப்ரோச் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம், குவாண்ட் அப்ரோச் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம். These are the things you need to think and strategize. Okay, or you can come personally and discuss what can be done. என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் இங்க சொல்லிடுவேன். Personally, if you have a challenge, we can discuss, okay, personally, right? But பேசிக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் பண்ணலாங்கிறத we will discuss in the next part of the session. No need to worry. So I have mentioned here target in the next 1 month, 4 to 6 months வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 கீழே எடுத்துகிட்டு இருக்கேன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஸ்கோரை வந்து 60 or more than 60க்கு கொண்டு போகணும். ஓகே, இதை நான் அச்சீவ் பண்ணணும்னா the time that I need to invest minimum is 4 to 5 hours in a day. அதை நம்ம பண்ணி ஆகணும். Only then, because when you are starting with the basic steps, you will require extra time because all 5 sections are to be covered. அப்போ 4 to 5 hours ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக வேணும். அப்போதான் நம்ம இந்த 50க்கு கீழேங்கிற ரேஞ்சில் இருந்து மேலே வர முடியும், more than 60 கொண்டு வர முடியும். 50 to 70 இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்,
டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஓகே, தென் அக்யூரசி, மிஸ்டேக்ஸ் கம்மி பண்ணணும். அப்போ எந்தெந்த ஏரியாஸ்லாம் எனக்கு ஸ்கோர் வரல, அதிகமாக எங்கே மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறேன், ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கணும். ஜிகேல கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், குவாண்ட்ல கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஒவ்வொரு செக்ஷனையும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம், டைமிங் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ வி நீட் டு கம் அப் வித் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஓகே, ஃபைன். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் investing around 3.5 to 4.5 hours in a day, your target in the next 1 month should be more than 75. Right, next 70 to 90 range already இருக்கீங்க அப்படின்னா, so you're almost there, borderல இருக்கீங்க. 70 to 90 range உங்களால் எடுக்க முடியுது அப்படின்னா you are in the border, right? Because நமக்கு ரிசர்வேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு காலேஜ் வந்து திருச்சி, நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டி திருச்சி. NLU திருச்சிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா more than 80 or 82 is required. ஓகே, ஆஸ் வி ஹாவ் அ ரிசர்வேஷன் ஃபார் தமிழ்நாடு. அப்போ அந்த ரிசர்வேஷனில் நான் உள்ள போனாலே எனக்கு 80 மார்க்ஸ் ஆர் 82 மார்க்ஸ் வச்சு வேணும், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம பார்டரில் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும், கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சாக்ரிஃபைஸே பண்ணக்கூடாது, சாரி, காம்ப்ரமைஸே பண்ணக்கூடாது, ரைட்? காம்ப்ரமைஸே பண்ணிடக்கூடாது. ஒரு பிளான் போடுறோம், ஸ்டடி பிளான் போடுறோம்னா we have to strictly adhere to it, right? So only then what happens is we will be able to reach whatever we are planning to. So we have to maximize our accuracy here. So அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் பிளான் பண்ண மாதிரி அட்டன் பண்ண முடியுதா, டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியுதா, எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண முடியுதா, ஓகே? அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ், க்ளோஸ் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தால் எப்படி அதை எலிமினேட் பண்ணிட்டு நான் ரைட் ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுறது. ஸோ we need to work on all these things, right? ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகேக்கு இன்வெஸ்ட் மோர் டைம். ஓகே, ஸோ குவாண்ட்டை நம்ம விடவே முடியாது. பிகாஸ் நம்ம லேக் பண்ணுற ஸ்கோர் எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் குவாண்ட்ல தான் லேக்கிங்காக இருக்கும். தட் இஸ் வென் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர் மோர் தேன் 75 or 80, 90 கீழே வாங்குறீங்கன்னா அந்த நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் ஹவ் பீன் ஆர் ஷுட் பி current affairs. So please put efforts there. Okay, so if you follow this kind of thing for almost a month, then you will be able to reach more than 95. Okay, and investing time for about 3 to 4 hours a day is very significant. Sharia. Then if you're getting more than 90 already or 95, let's say, you need to target on getting more than 100 on the upcoming marks. For that, what you should do? Extreme practice. So practice with more and more sectional tests or passages, quant questions, current affairs GK oda revisions nariya pananum. Okay, so those all things you need to plan. Okay, overall வந்து பாத்தீங்கன்னா as mentioned here, you need to give importance to your performance or mock test or any test that you take. ஓகே, ஸோ இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் லாக் ப்ளஸ் நோட்ஸ், நீங்கள் என்ன மாதிரி எரர்ஸ் எல்லாம் கமிட் பண்ணுறீங்க, ஓகே, வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் யூஆர் ஆஃபன் கமிட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ், இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வைங்க. அகைன் ஐ வில் கம் டு தட் ஒன்ஸ் அகெயின். ஓகே, இது மாக் அனாலிசிஸ் பற்றி பேசுகிறப்போ, பீட் மாக் ஆர் எனி டெஸ்ட் அனாலிசிஸ் பற்றி பேசுகிறப்போ ஐ வில் பிரிங் ஒன்ஸ் அகெயின் திஸ் பாயிண்ட். ஓகே, ஹவு டு நோட் டவுன் ஆர் trace down all these things. சரியா? So for now, this should be a targeted plan for us. ஓகே, இந்த ஸ்கோர் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த ரேஞ்சில் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம கண்டிப்பாக we have to come up with a plan. இப்போ இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா ஐ எம் கிவிங் யூ சர்டன் டைம் லிமிட். இந்த டியூரேஷன் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ப்ரிப்பரேஷனுக்குன்னு. ஓகே, திஸ் இஸ் வேர் ஸ்டடி பிளான் பிகம்ஸ் எசென்ஷியல். ஓகே, ஸோ இதை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ரைட், யூ நீட் அ ஸ்டடி பிளான். 4 to 5 hours அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இந்த 4 to 5 hours எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, வாட் ஷுட் ஐ டூ? ஓகே, எந்த சப்ஜெக்ட் எந்த செக்ஷனுக்கு நான் எவ்வளோ டைம் தரது? ஸோ யூ நீட் டு கம் அப் வித் ஸ்டடி பிளான். ஓகே, ஸோ when you plan to target and achieve, then you definitely need a plan for it, right? So I'm making it easy for you. So I'll give a sample study plan again. So this is already something that we are following. Our class schedule is like this. Okay, so moving forward in Wednesdays also you might get, few Wednesdays you might get mock tests. For example, vara Sunday ஒரு mock test இருக்கு, right? 10th அன்னைக்கு, திரும்ப 13th அன்னைக்கு
you have again a mock test. அதுக்கு அடுத்த Wednesday you have mock test. So in the month ரெண்டு mock test தான் Wednesdaysல வருது. From September on, I think almost all Wednesdays also you have mock test. So Wednesday இருக்க போது, Sunday இருக்க போது. That's why I've included like this. So Wednesdaysல let's say 6 to 8 நீங்க mock test எடுக்கிறீங்க கிளாஸ்க்கு பதிலா. Thursday 6 to 8 class, Friday 6 to 8 class, Saturday 6 to 8 class, Sunday you're almost occupied. So 10 to 12 class, 1 to 3 is mock test, நடுவுல lunch break. Then நீங்க வீட்டுக்கு போறீங்கன்னு travel பண்ணி வச்சுக்கலாம். Then you do a mock analysis, the same பண்ணுவேன். இதையே நிறைய பேர் முழுசா ஃபாலோ பண்ணல இல்லையா? You cannot say, nobody can say that I'm 100% following all the classes so far, because I know, right, what is happening with your attendance in the classes, right? எல்லாருமே கன்சிஸ்டன்டா இருக்க முடியாது. If you ask me, it's not possible because you already have a commitment. 12th ஒரு போர்டு எக்ஸாம்க்கு நீங்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்கீங்க. There will be struggles. I can understand. நானா இருந்தாலும் அதே தான் நடக்கும், யாரா இருந்தாலும் அதே தான் நடக்கும். Okay, fine. So we are missing this out, or here on also maybe we might miss the live classes, right? What can we do? இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சு we need to come up with a study plan. So again, this is a sample. Okay, நீங்க டைம் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கோங்க. நான் மார்னிங் ஒரு 6 to 7:30 என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா GK and current affairs. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. இந்த 5 days என்ன பண்றோம்? அன்னைக்கு நியூஸ் அன்னைக்கு படிக்கிறோம். ரிவைஸ் பண்றதுனா ரிவைஸ் பண்றோம், இல்ல எனக்கு பேக்லாக்ஸ் இருக்குன்னா நான் அதை எடுத்து படிக்கிறேன். ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது கரெக்டாக போயிடும், ரைட்? நீங்கள் பிரேக் எடுத்துருக்கீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஜிகேக்கு 1.5 மணி நேரம், நீங்கள் 2.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தரலாம் டு கவர் போத் கரண்ட் நியூஸ் அண்ட் த பேக்லாக்ஸ் ப்ரீவியஸ் மந்த்ஸ். 2.5 hours is something that you can spend. Okay. So 6 to 7:30 is the time that I have given you. You might say, sir, எனக்கு 8 மணிக்கு ஸ்கூல் சார், நான் 7 மணிக்கு கிளம்புவேன். தெரியுது. That's why this is a sample study plan. You can make it, a little bit earlier, 5:30 to 7, 5 to 6:30, according to whatever time is comfortable for you. But 1.5 hours is something that you can spend, okay, for current affairs and GK. Right? So நீங்க மற்ற டைம்லாம் உங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போயிடுது. Okay, let's leave it. Coming to the evening times. Monday 6 to 8 you're free. You can just my idea is legal. Okay. Then you take a break of 1 hour, 9 to 10:30 quant. Tuesday அதே மாதிரி quant or analytical reasoning, the arrangements kind of question இப்போ CLAT எல்லாம் வருது, or you require that for AILET SLAT also. Okay, the coding day, coding number series, அதை கூட நீங்க Tuesdaysல 2 hours பிளான் பண்ணலாம். Then again 1.5 hours legal. Wednesday 6 to 8 mock எடுக்கிறீங்க. So 9 to 10:30 அந்த டைம்ல வந்து என்ன பண்ணலாம், அந்த mock-ஓட analysis, அந்த analysis நீங்க next day என்ன பண்ணிக்கலாம், continue பண்ணிக்கலாம். So anyhow, when you analyze the marks, already you are going through all the 5 sections. So that is fine with me. Friday class இருக்கு, class முடிச்சுட்டு logical reasoning நீங்க ஒரு 1.5 hours practice பண்றீங்க. Saturday class முடிச்சுட்டு RC practice பண்றீங்க. So in a week you cover almost all the sections, right? So this is my plan. So what happens here, இங்க ஒரு 1.5 hours, okay, so இங்க ஒரு 2 hours, இங்க ஒரு 1.5 hours. So what happens here, almost 5 hours you are able to spend. So இதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன், if your score is less than 50, or if you are able to spend 5 hours a day, நீங்க 90+ எடுக்கிறீங்க, 5 hours spend பண்ண வேணாமா, 3 பண்ணா போதுமான்னு கேட்டீங்கன்னா, okay, if you have more time, please spend more. அவ்வளவுதான். As simple as that. Because moving near to the examination, okay, the amount of time you increase and increase and increase will, what happen, will be proportional. Okay, so this is what I would give as a plan, 5 years of investment each and every day, right? Depending upon, see, someone might have tuitions. Okay, classes முடிஞ்சு வரதுக்கே 6 o'clock ஆகலாம். இந்த மாதிரி scenarios எல்லாம் இருக்கலாம். அதுக்கு you can personally reach out to me. Let's see what is your available time. அதை எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணலாங்கிறது we can work out. ஓகே, பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு இந்த 3 monthsக்கு ஆர் 4 monthsக்கு ஏதாச்சும் ஸ்கூல்ஸில் பர்மிஷன்ஸ் வாங்க முடிஞ்சா வாங்குறது, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ட்ரை டு ஸ்பெண்ட் மினிமம் ஆஃப் 4 to 5 hours in a day to prepare for these law entrance exams. So that will really help you out. Fine. So the point being, 12th முடிச்சோன்னா அந்த ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவா இட் இஸ் ஹெல்பிங் அஸ் டெஃபினட்டா. ஓகே,
அதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸ் அந்த இன்டர்வியூஸ் ஆர் கோயிங் டு ஒன்லி ஹெல்ப் யூ டு என்டர் இன் டு தீஸ் டாப் லா ஸ்கூல்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த ஒரு 4 months ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறது இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்காக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். டிசம்பர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதி முடிச்சிடுறீங்க, அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் நாட் அப் டு அஸ். ரிசல்ட்ஸ் வரப்போ தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு மேலே ஜான் ஃபெப் ஃபுல்லாக உட்காந்து நம்ம ஸ்கூல்ஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம், போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு. ஸோ தட் இஸ் மை ஒப்பீனியன். இட் டிபெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன் யூ, யுவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் யுவர் ஸ்கூல், எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், நவ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் what are our different score ranges. அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணலாம், அதை எப்படி பண்ணலாங்கிறது ஸ்டடி பிளான் மூலயமா தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ இதை ஃபர்தர் லெட்ஸ் பிரேக் டவுன். இதை நான் என்ன பண்ணுறேன், இன்னமும் உங்களுக்கு பிரேக் டவுன் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஓகே, so that's why I told you, if you are following this, you will be able to definitely crack the examinations. Okay, further let me break down. எப்படி இந்த ஸ்டடி பிளானுக்குள்ள, ஓகே ஃபைன், 4 hours 5 hours டியூரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன். அடுத்தது அந்த 4 hours 5 hours டியூரேஷனை எப்படி நான் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அடுத்தது இப்போ எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ணுறது. இப்போ லாஜிக்கல் ரீசனிங்னா அதில் நான் என்ன பண்ணுறது, லீகல் ரீசனிங்னா அதில் நான் என்ன பண்ணுறது, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் த பிரேக் டவுன் ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ. So what I would say is, let me start. There are 5 sections in CLAT examinations: RC, legal reasoning, logical reasoning, quant, and current affairs. So if you look at this, you prepare for reading comprehension and logical reasoning in CLAT. For CLAT, you are already preparing for LNAT UK examination. அதனால தான் நான் அங்கேயே வந்து LNAT UK போட்டுட்டேன். Just 2 passage in reading comprehension, 10 minutes test எடுக்கிறீங்க. It could be from a book or online test, whatever it is. 2 passages, 5 questions each, 10 minutes. Have a timer. Timer வச்சு இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. Please have a timer and try to solve the questions within the time limits. Okay? So அதுக்கு ஒரு 20 minutes analysis பண்ணுங்க. Legal reasoning, 3 passage, 5 questions, 15 minutes. Test எழுத போறீங்க, 30 minutes analyze பண்ணுங்க. லாஜிக்கலுக்கும் அதே மாதிரி சேம் 3 passages, 15 minutes டெஸ்ட் எழுதுறீங்க, 30 minutes அனலைஸ் பண்ணுறீங்க. குவாண்ட் 2 sets with 5 questions each. ஓகே, 15 minutes டெஸ்ட் எழுதுறீங்க, 45 minutes ஆக்சுவலாக நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன். 15 minutes நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா 45 minutes அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு மேபி ஆகலாம், இல்லை கம்மியாக கூட ஆகலாம், ரைட்? இட்ஸ் அப் டு யூ. ஓகே, தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், டெய்லி நியூஸ் 30 minutes, ரிவிஷன் ஆஃப் டாபிக் 60 minutes, நியூ டாபிக் 30 minutes. ஸோ நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கேன், நாட் ஜஸ்ட் ரீடிங் த நியூஸ், okay, revising the topics. For example, நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இஸ்ரேல் ஹமாஸ் வார், ரஷ்யா உக்ரைன் வார், ஓகே, இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாபிக் போட்டு எழுதி வச்சிருக்கேன் நோட்ஸ்ல. அதை ரிவைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு 60 minutes 1 hour. ஓகே, திஸ் பிளான் இஸ் காமன் டு எவ்ரிபடி. நவ் ஐ எம் நாட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் வாட் ஆர் ஸ்கோர் இஸ். இது எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணலாம். Okay, if you have more time, increase the number of passages and number of questions. That's it. Okay, அதே மாதிரி நியூ டாபிக்ஸ், when you come up with the new topics, இன்னைக்கு நியூஸ்ல ஒரு டிஸ்கஷன் வந்திருக்கு, ஒரு டாபிக் பத்தி பேசுறாங்க, அதை டீடைல்டா பார்க்குறோம் அப்படின்னா it is going to be a new topic. So I have given you 2 hours for current affairs. Okay, so again this is going to be 5 hours in a day. ஒரு நாளைக்கு 5 hours இருக்குன்னா அது அந்த 5 hours நீங்கள் இப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். பட் 2 hours கிளாஸ் இதில் வருது அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் டூ யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் தி கிளாட். சரி சார், கிளாட்டுக்கு நீங்கள் 5 years ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லிட்டீங்க. வாட் கேன் ஐ டூ ஃபார் தி அதர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் தட் யூ டோல்ட்? So when you ask me that, see, AILET in addition, the extra part that we have to spend is static GK. Give importance to static GK. Okay, then legal principle and fact questions. Logical reasoning la you will get also legal, and that is going to be not passage type of question. Okay, it is going to be principle and facts questions. So அது கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு, அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பட் பேசிக்காவே நம்ம பிரின்சிபல் ஃபேக்ட் கொஸ்டினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் பேசேஜஸ்க்கே போகணும். லாஜிக்கல் ரீசனிங் எடுத்தீங்கன்னா you will consist of all these things. You will have data arrangement, filtrations, coding, decoding கூட வரலாம், அந்த மாதிரி அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங்.
but more number of questions is focused on syllogism, statement, assumption, conclusion, reasoning, assertion, critical reasoning. Okay, so இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரிடாமினென்ட்லாம் இருக்கு. ஸோ இங்கேயும் when you prepare for critical reasoning LNAT UKக்கு அது ஹெல்ப் ஆக போகுது. So what I would say is 5 hours வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா in a week you should have done for IELT. ஓகே, ஒரு வீக்ல 5 hours வந்து லைக் ஈச் டே 1 hour, மண்டே டு ஃப்ரைடே 5 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐலெட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி. சி ஆர்சி ஆர் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் கிளாட். அதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் பேசேஜஸ், லென்த்தி பேசேஜஸ், டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பேசேஜஸ், இப்படி நிறைய பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஐலெட்டுக்கும் ஆர்சி ப்ரிப்பேர் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் நம்ம போட வேண்டியது ஜிகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எனிஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு ரீட், கூட சேர்த்து நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக ஸ்டாட்டிக் ஜிகேவும் சேர்த்து படித்தோம் அப்படின்னா ஐலெட்டுக்கும் நம்ம ரெடி ஆகிடும். ஓகே, anyhow data arrangement was included in the previous CLAT. அப்போ அதுக்கும் analytical reasoning நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றோம். இன்னும் 2-3 டாபிக் சேர்த்து படிச்சிட்டா this is possible within the 5 hours of or within the 25 hours of time that we are investing or 30 hours of time that we are investing for CLAT. அதுலயே இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். இப்போ இது கூட எப்படி ஸ்லாட்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணலாம், overlapping of topics, right? So you take SLAT, again static GK, legal knowledge based of questions வருது, அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இல்லை லீகல் ரீசனிங் ஒரு நாளைக்கு நான் 2 hours படிக்கிறேன்னா 1 hour பேசேஜ் சால்வ் பண்ணிட்டு இன்னொரு 1 hour என்ன பண்றேன், ஜெனரல் நாலேஜ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் லீகல். Any kind of questions. It's not about the main loss. அதுக்கு ஒன்று சிலபஸ் இல்லை பிரின்சிபல் ஃபேக்ட் கொஸ்டின்ஸ்ங்கிறப்ப எது வேணா வரும், there is no syllabus. பட் அது பிரின்சிபல் ஃபேக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அந்த பிரின்சிபலை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து கொடுத்துருக்க ஃபேக்ட் வந்து அந்த ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக இருக்கும், அதில் அப்ளை பண்ணி டெசிஷன் மேக்கிங் நம்ம ஆன்சர் சூஸ் பண்ணணும். பிரின்சிபல் ஃபேக்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக சால்வ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பேசேஜ் டீல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேசேஜில் ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு எனக்கு டக்குன்னு தெரியணும், ஓகே கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு பேசேஜில் லீகல் ரீசனிங்கில் எது ஹெல்ப் ஆகும் டக்குன்னு தெரியணும்னா நான் நிறையா பிரின்சிபல் ஃபேக்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருந்தேன்னா லீகல் ரீசனிங்கில் பேசேஜில் எங்கெல்லாம் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியாஸ் அப்படிங்கிறது டக்குன்னு நமக்கு தெரியும், அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ராக்டிஸ் மோர் அண்ட் மோர் பிரின்சிபல் அண்ட் ஃபேக்ட் கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் லிமிடெட், இது வந்து டார்ட்ல இருந்து வரலாம், கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து வரலாம், ஃபேமிலி லால இருந்து வரலாம், ஐபி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து வரலாம், இன்டர்நேஷனல் லால இருந்து வரலாம், இதுல இருந்து வேணா வரலாம். லீகல் நாலேஜ் ஆல்சோ இஸ் வேக், இட் குட் பி எனிதிங். நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம், ரீசெண்டாக நடந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கேதர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ லீகல் ஜோன் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் உங்களோட மை ஜோன்ல இருக்கு, அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க, ரைட்? ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங் எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அகைன் கோயிங் டு பி தி சேம், சிலாஜிசம், ஸ்டேட்மெண்ட், அசம்ப்ஷன், கன்க்ளூஷன், கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங், இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஐலைட்டுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்றோம். ஓகே, அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங் வரப்போ டேட்டா அரேஞ்ச்மெண்ட், பிளட் ரிலேஷன்ஸ், we are anyways preparing for both CLAT and AILET. கோடிங், டிகோடிங், கிளாக்ஸ் அண்ட் கேலண்டர்ஸ் இதெல்லாம் ஐலைட்டுக்கும் ஸ்லாட்டுக்கும். ஓகே, நியூமெரிக்கல் பசில்ஸ் இஸ் ஆல்சோ போத். ஆக்சுவலி நியூமெரிக்கல் பசில்ஸ் வந்து ஐலைட்ல வரலாம், பட் மோஸ்ட்லி ஃபார் ஸ்லாட். அதாவது ஒரு லெட்ஸே ஒரு 3x3 ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு, ஓகே, ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும், மீதி நம்பர்ஸ்க்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கும், இதெல்லாம் நியூமெரிக்கல் பசில்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்காது. Okay, then quant topics like percentage ratios, average, profit and loss, associate, time and work, time split efficiency, APGP, probability, எப்படியும் கிளாட்டுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி டாபிக் எல்லாமே ரெடி ஆகிறோம். ஓகே, அதே நாலேஜை பேஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக கிளாட்ல நம்ம கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸே சால்வ் பண்ணுறோம், பேசேஜை டிகோட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து நமக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்கும். Okay, so you overlap this also with your IELT preparation that you do. So நீங்க CLAT, SLAT, IELT இந்த மூணுக்குமே சேர்ந்து தான் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி பிளான் பண்ணணும் from one. Okay, so that any exam bid you will be able to take it. Probably from next month, September ல இருந்து you will start getting the mock test for SLAT also. சரிங்களா? ஆன்லைன்ல நீங்க SLAT டெஸ்ட் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Clear? So from the very basic problem that we have, my scores are less. Okay,
So, or I'm getting enough score, but still I want to improve. Okay, whatever your scenario is, we have discussed what is significant. Okay, study plan is significant. Okay, and study plan, how much time I need to invest, we discussed. அண்ட் இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண டைமை நான் எப்படி பிரேக்கப் பண்ணுறது செக்ஷன் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் அப்படிங்கிறதும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அதில் எப்படி அந்த ப்ரிப்பரேஷனை நான் அப்ரோச் பண்ணுறது, ஹவு மெனி பேசேஜஸ் டு சால்வ். ஓகே, ஸோ அதுவும் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அலாங் வித் வந்து டாபிக்ஸ் லைக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஸ்லாட்ல என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஐலெட்ல என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஸோ அப்படிங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ if we are able to do all this, okay, in the next 4 months, நான் சொன்ன மாதிரி you will be able to crack any of these examinations and you will be able to get one of the best law schools in the nation, right? And you already know what you have to prepare all these things. Resources பார்க்கறப்ப நிறைய இருக்கு. Basic thing coming to, you have your books with you, right? மெயினாக ப்ராக்டிஸ் புக்லெட்ஸ் இருக்கு. மேலே நீங்கள் மாடியூல் 1 எடுத்து கான்செப்ட் ரிவைஸ் பண்ணுறதுனா அது லீகல் ரீசனிங்க்கு மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். மற்றதெல்லாம் வந்து questions, commit mistakes, learn from the mistakes, அடி வாங்கி கற்றுக்கணும், அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே. ஸோ ப்ராக்டிஸ் புக்லெட்ஸ் 1 and 2, and recently we gave you 2 more books, right? The new logical reasoning and analytical reasoning books. ஸோ அது யூஸ் பண்ணுங்க. ஜிகேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் மந்தன்ஸ் அவைலபிள். மந்தன் 2.2 டாபிக் வைஸ் செக்ரிகேட் பண்ணியிருக்கு. Can make use of that. Legal zone for the legal updates. You have legal quiz also available. And the very good source for the models of things will be the previous year papers, right? இப்போ ஐலெட்டுக்குலாம் ஸ்டாட்டிக் ஜிகே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் will really help you out. எந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஐலெட்டில். ஓகே, ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஜிகேல என்ன மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு this will help you. இங்கே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டாட்டிக் ஜிகேவே உங்களுக்கு ஸ்லாட்டுக்கும் சிம்பிளாஸ் லாட் டெஸ்ட்டுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் நான் 2020 போட்டதுக்கு ரீசன் வந்து கிளாட். From 2020 only the pattern is 120 minutes, 2 hours சொல்றேன். Okay, number of questions varied, but 2 hours change பண்ணது வந்து 2020 இருந்து. And the pattern of asking everything in the passage format also came from 2020. So அதுல இருந்து நீங்க பண்ணலாம். Nearing to the examination we will start discussing the previous year papers anyhow. Okay, if நீங்க அட்வான்ஸாவே இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கனாலும் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. Okay, then the very significant part is the previous marks. Previous mock test எல்லாமே நீங்க டீடைலா அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க, தரவ தெரியும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல வெரி குட், வெல் டன். அப்படி இல்லைன்னா you can do a detailed analysis. Okay, you can retake the tests again. திரும்பவும் டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்க, தப்பே கிடையாது. And still you have 30 more marks. நான் பேசுறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா only for CLAT and AILET. Okay, சரியா, அதுவும் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன். Actually you have 60 mock tests for CLAT and AILET put together. 48 CLAT mocks and 12 AILET mocks. இங்க 55 தான். So CLAT AILET மட்டும் 60 mock test இருக்கு. SLAT you will get, as I told you, you will get 10 mock test. Okay, அப்போ 70 டெஸ்ட் நீங்க எழுதுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கீங்க, ஆர் யூ ஹேவ் த ரிசோர்ஸ் ஆல்ரெடி, ஆர் யூ வில் கெட்டிங் த ரிசோர்ஸ், ரைட்? ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். யூடியூப் சேனல் லா என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது நம்மளோடது. ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ தட், ஆர் இஃப் ஃபாலோவிங் எனிதிங் எல்ஸ் ஆல்சோ. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், சில பேஜஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் இல்லைனா ஐஏஎஸ் யூபிஎஸ்சி யூடியூப் பேஜஸ் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இங்கிலீஷில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. பிகாஸ் தட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வில் பி a bit ரிலேட்டட் ஆர் ரெலவெண்ட். பட் அது கொஞ்சம் வேக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வரும். பட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் நியூஸ், சிட்டி நியூஸ்லாம் அவ்வளோவா தேவைப்படாது. நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ரிசோர்சஸ் தட் வி ஹாவ் வித் அஸ், ரைட்? ஸோ வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஓகே, இது தவிர வேற ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா இன்னைக்கு கேட்டீங்கன்னா தேவைப்படாது. பட் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் இட். பட் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் இட் எங்ககிட்டயும் ஒரு டைம் செஷன் கேட்டுட்டு தென் யூ கேன் கோ ஃபார் சம் ஆஃப் த ரிசோர்சஸ். ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் ஆல் தீஸ் ரிசோர்சஸ் டு ப்ராக்டிஸ் வாட் எவர் டைம் தட் வி டிஸ்கஸ்ட். ஓகே, in our study plan. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் another analysis. See, the marks and the analysis of the marks gives you a lot of inputs.
நீங்க எழுதுற மார்க் டெஸ்ட்டும் அனாலிசிஸும் உங்களுக்கு கொடுக்குற இன்புட்ஸ் அளவுக்கு யாருனாலையுமே கொடுக்க முடியாது. தட்ஸ் அ ஃபேக்ட். ஓகே, உங்களை பத்தி நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூ நீட் டு இன் டீடைல் யூ நீட் டு அனலைஸ் யுவர் மார்க் பேப்பர்ஸ், மார்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ். No one else can't give insights about yourself, your performance, okay, apart from your mark test. So what you need to do, check accuracy, identify the 5 top errors that you're committing each and every time, and why did you commit that. அதான் சொல்றேன், ஒரு நோட் போட்டு எழுதுங்க ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும். So today was countdown mark 5, countdown mark 4, English make a list. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன டாபிக்லாம் எனக்கு சுத்தமா தெரியவே இல்லை, மேக் லிஸ்ட். லீகல் ரீசனிங், what made the passages difficult. ஓகே, திடீர்னு ஏதோ ட்ரிபிள் தலாக்னு கொடுத்துருந்தாங்க, அது என்னன்னே புரியல. லெட்ஸ் ட்ரை அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் இட். ஹோமிசைட் மர்டர்னு ஏதோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க, ஆனா எனக்கு புரியல. லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர், மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். லாஜிக்கல் ரீசனிங், what were the problem, what was the problem, what can be inferred, cannot be inferred, புரியல. Finding the assumption, I made a mistake, make a note. Quant, என்ன டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின் வந்துச்சு, ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சதா இல்லையா, what was the problem with Quant, make a note. இந்த மாதிரி every mock you track what kind of mistakes you're doing. When you do this, you will also be able to identify, okay, time management issues. ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க. ஓகே, சிமிலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல மிஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கலாம். ஓகே, கெஸ் பண்ணிட்டேன், கெஸ் பண்ணதுனால எனக்கு என்ன ஆச்சு, கரெக்டா வந்திருக்கா தப்பா இருக்கா, நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எவ்வளோ போயிருக்கு கெஸ் பண்ணதுனால, ரைட். So time is also something very 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 significant that you need to plan. நான் ரிப்பீட்டடா சொல்லியிருக்கேன். இப்போ ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாட் எக்ஸாம் எடுத்தீங்கன்னா, ஆர்சி எடுத்தீங்கன்னா 25 minutes, ஜிகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு 10 minutes, லீகல் 35 minutes, logical 35 minutes, quant 15 minutes. Let's say logical reasoning was easy. I completed logical reasoning in 30 minutes. I have 5 more minutes. Let me take that 5 more minutes to wherever I want. Quant la போடுறேன், இல்ல legal யூஸ் பண்றேன். You need to stick to the timing. 25 minutes ல என்னால 4 passageக்கு பதிலா 3 passages தான் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சுச்சு. Fine. Stop there, go to the next one. கடைசியா டைம் கிடைச்சதுன்னா எங்க நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணாம இருக்கீங்களோ, come back there, revisit there. இல்லை எங்கே கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கீங்களோ அங்கே விட்டுட்டு போயிருக்கீங்கன்னா, யூ கம் பேக் டு தட் பிளேஸ் இஃப் யூ ஹேவ் டைம். ஓகே, வேணும்னா லாஸ்ட் ஒரு 5 minutes, குவான்ட்டுக்கு 10 minutes தான் வச்சுக்கோங்க, ஒரு 5 minutes நீங்க பஃபர் டைமாக வச்சுக்கோங்க. wherever you think you can go and definitely get marks, last 5 minutes you can spend in that section. ஏன்னா லாஸ்ட் 5 minutes முன்னாடி நீங்க எல்லா செக்ஷனுமே பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, அப்போ எங்க ஈஸியா இருந்தால் தான் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ அந்த லாஸ்ட் 5 minutes நீங்க கொண்டு போயிட்டு அந்த ஈஸியான செக்ஷன்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. So to 1 mark or 2 mark, whatever you're able to get, let's get. Okay, so this kind of time planning is something that you need to do. அதே மாதிரி இந்த டைம் வந்து பிளான் பண்ணிட்டு போயிட்டோம். ஓகே, எக்ஸாமோட லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கும் ரெடியா இருக்கணும். இங்கிலீஷ்க்கு 25 பதிலாக நான் 20 minutes முடிச்சிட்டேன், ஸோ எக்ஸ்ட்ரா 5 minutes இருக்கு, அப்போ இதை எங்க கொண்டு போய் யூஸ் பண்றது, அது நான் கடைசி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணா தான் தெரியும். ஆர்சிக்கு தான் ஆரம்பிக்கிறேன், ஆர்சிக்கு 30 minutes ஆயிடுச்சு, இப்போ நான் வேற எந்த செக்ஷன்ல வந்து இந்த 30 இந்த 5 minutes அட்ஜஸ்ட் பண்றது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ணணும் டியூரிங் தி எக்ஸாம். அதுக்கு நம்ம மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி we need to get ready. Then practice elimination of options. This is something we discuss often, but we are not implementing. Okay, ஒரு எக்ஸாம் வரப்போ நம்ம டக்குனு படிக்கிறோமே தவிர படிச்சு பண்ணலாம் இதை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்ட் சொல்லாது. we need to practice, and for that analysis will help you.
ஒரு 5 மார்க் டெஸ்ட் 10 மார்க் டெஸ்ட் எடுத்து ஓகே அனலைஸ் பண்றப்போ இந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க எப்படி பண்ணிருக்கலாம் இப்படிங்கிறது ஒரு 10 மார்க் எடுத்து நீங்க இப்போ எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே இன்வெஸ்ட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் டைம், ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் மார்க் எழுதுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்றதுக்கு நம்ம மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள கைட் பண்ணும். So analysis is that much important which we are missing out. 100% எல்லா டெஸ்ட்டுமே நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டேன்னு வந்து ஐ கேன் சே லைக் 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ கேனாட் சே எவ்ரிபடி ஆர் டூயிங் த அனாலிசிஸ் பர்ஃபெக்ட்லி இல்லையா? ஸோ யூ நீட் டு ஒர்க் ஆன் அனாலிசிஸ் பார்ட். தென் வாட் ஹேவ் கிவன் நெக்ஸ்ட், நோட் டவுன் wherever you're committing mistakes. இதை முன்னாடி ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன். ஐ ஸ்டார்டட் with this point. Okay, ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ். அதுக்கு ஒரு செக்ஷன்லையும் ஒரு மார்க்லையும் நீங்கள் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஒரு செக்ஷன் வைஸ் டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்கனாலும் அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க. Fine tune section order and timing. So maybe look at all your mock tests that you've taken so far. Okay, RC, legal, quant, current affairs, logical. இப்படி போயிருந்தா அங்க என்னோட அக்யூரேசி ஸ்கோர் எப்படி இருக்கு, இல்ல குவான்ட்ல ஆரம்பிச்சு போயிருக்கேன் அப்போ ஸ்கோர் எப்படி வந்திருக்கு, இல்ல லீகல்ல ஆரம்பிச்சு போயிருக்கேன் அப்போ ஸ்கோர் எப்படி வந்திருக்கு. ஸோ ட்ரை டு அனலைஸ். ஸோ எந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணா என்னால் நிறைய ஸ்கோர் பண்ண முடியுது, மேபி இது ஒர்க் அவுட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, அண்ட் செக்ஷன் வைஸ் டைமர் ட்ராக் கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகே, தென் mock analysis notebook, as I told you already. So you can put a note and make a note of all the mock tests that you're taking. What are you doing in the mock tests, your performance section wise. இங்க mock paperல நான் எழுதி காட்டணும்னு சொல்றேன், அந்த நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அந்த நோட்ல எழுதிட்டு அதுக்கு கீழேயே என்ன பண்ணுங்க, இல்லை அதுக்கு அடுத்த பேஜ்ல என்ன பண்ணுங்க, what are the mistakes you did in each and every section. So you have a clear track of what you have done in the mock test. Okay, so from there you can start improving. செக்ஷன் வைஸ் அதே மாதிரி என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றீங்க. இங்கிலீஷ்னாலே நான் இந்த மாதிரி மாடல்ல தப்பு பண்றேன், லாஜிக்கல்னா இந்த மாதிரி மாடல்ல தப்பு பண்றேன், லீகல்ல இந்த டாபிக்ல இந்த டாட்ஸ்ல இருந்து வந்தா, இல்ல கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து வந்தா, இல்ல கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து வந்தாலே நான் மிஸ்டேக் பண்றேன். குவான்ட்ல பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ தவிர வேற எது வந்தாலும் மிஸ்டேக் பண்றேன். மேக் நோட் ஆஃப் இட். எரர் லாக்ஸ் அண்ட் நோட்ஸ். ஸோ இதுவும் அது கூட ரிலேட் பண்ற மாதிரியே தான். ஓகே, பழைய மார்க்ஸ்லாம் கண்டிப்பா மறந்து போயிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட்லாம் retake the marks again. See, if you have seen the table that I showed you even before this, this one I have mentioned 1 to 2 marks, 2 mock tests or 2 to 3 mock tests for the people who are getting already more scores. அத்தனை மார்க் டெஸ்ட் இல்லையே. நான் சொல்ல போற நான் ஸ்கெடியூல்டு மார்க்ஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா வெனஸ்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸ் அதுக்கு மேலே வரப்போகுது. ஸோ 2 மார்க் தான் இருக்கு. எப்படி சார் 3 மார்க்ஸ் போட்டிருக்காரு? ரீஅட்டெம்ப்ட் த ஓல்டு மார்க் டெஸ்ட்ஸ். நத்திங் ராங் இன் அட்டெம்ப்டிங் த ஓல்டு மார்க் டெஸ்ட்ஸ். வி ஆர் ஹியூமன், ஆப்வியஸா நம்ம மறந்து போயிருவோம். ஸோ மறுபடியும் முதல் மார்க் எடுங்க, திரும்ப ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரி, முதல் மார்க் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுதின மார்க்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதுறப்போ யூ வுட் ஹவ் காட் 40, 50, 60. இப்போ அதை எடுத்து ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. இல்லை இப்பயும் அதே தான் நம்மளால பண்ண முடியுதா? Right. So make use of the old marks also. Retake the marks available for you. Sir, offline paper na full kiriki vechten. At least you can write an email to support@careerlauncher.com and you can ask them to reopen the test. Online open agum. Take online test. CLAT pattern la நீங்க எடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆன்லைன்ல எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா SLAT மாதிரி எக்ஸாமுக்கு நீங்க ஆன்லைன்ல டெஸ்ட் எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ண மாதிரியும் டைம் மேனேஜ் பண்ண மாதிரியும் ஆயிடுச்சு. ஓகே, so nothing wrong in retaking the mock test. So I would recommend you to do even that. Okay. So coming to the next part. So these are the things that you need to keep in your mind. Okay. The key to success is going to be predominantly practicing, managing time, and how consistent you are in doing this. Okay. So now think panni da I have come up with this Venn diagram. So if you practice and you also manage time, you will be able to improve your accuracy. Okay, if you're able to manage time,
and you consistently do this, you will be able to improve your attempts. If you practice consistently, then your understanding level will be improved. Okay, you do practice, manage time, you do this consistently, you will be able to crack the examination. Okay. So, basically, what I'm telling you today is how you need to spend or plan your next 4 months. சரியா? But it's around 120 days. இல்லையா? So, இது எப்படி பிளான் பண்ணலாங்கிறதுக்கு I have plans. Okay. I have also, seen a lot of students like you, edu work out agla. Many people, they told me. So based on my experience and, with the students, okay, and everything, I have given you this. So I can understand many questions in your mind also. Based on that only, I have made this. So நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க each and every day spending 3 to 5 hours of time and how you spend this 3 to 5 hours of time. Okay, so இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா I am very sure that you will be able to crack these examinations. Okay, I can give you also some figures. நீங்க இதெல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா 70-75 plus ஈஸியா கிடைக்கும் கிளாட்ல. ஈஸியா கிடைக்கும் based upon how much you invest. 5 hours இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா 80-85 plus மேல. என்னால ஏன் வந்து அந்த தாண்டி சொல்ல முடியல, 85 தாண்டி சொல்ல முடியல அப்படின்னா, many are in a mindset like எனக்கு மேக்ஸ் வராது, நான் மேக்ஸ் டச் பண்ண மாட்டேன், ஆல்ரெடி அப்படி இருக்கீங்க. which means you are writing the test just for 108 marks, not for 120. நீங்க எழுதுறதே 108 இருக்கப்போ how can I say 90 or 95? Yes. Okay, so focus on all the sections. Don't leave any sections. That's what I would say. Right. So if you have any doubts, we have discussed so many things. So if you have any doubts, in whatever we discussed, or you personally have some challenge which you can, open here. உங்களுக்கு இருக்க questioning இருக்கு, நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம், ஸ்ட்ரைக் ஆகாம இருக்கலாம், அவங்க கேட்கறதுக்கு யோசிக்கலாம். So any doubts that you have, you can ask. So we are commonly discussing for about 3 examinations here, or 4 examinations including NLAT, right? So if you have any doubts, you can shoot it. Yes. Exam வந்து பாத்தீங்கன்னா it is also going to be similar to what we are looking at. இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் தான் இருக்க போகுது. But it will happen in the month of April and May. Again, there will be 2 attempts. April, May, maybe increase பண்ணலாம், but April, May typically happens as 2 attempts. And this is not like best of 2. As you can see, the difference is 1 month. அப்போ ஏப்ரல்ல கிரைஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும். ஓகே, ஏப்ரல் எக்ஸாம் எழுதுற எல்லாருக்குமே இன்டர்வியூ நடக்கும். You need to go to the campus nearby, probably Bangalore campus, and you give your interview. So there is no shortlist there. Based upon your written exam and interview performance, finally you will get the offer. Okay, so the first attempt வச்சு ஒரு 70% சீட்ஸை ஃபில் பண்ணுவாங்க பெங்களூர் கேம்பஸில். அண்ட் டெல்லி பூலில் இருக்கு, அது கொஞ்சம் நியூ கேம்பஸஸ். ஸோ த ரிமைனிங் சீட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு 30%. ஸோ பர்சனலாக கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பார்க்குறப்போ கிரைஸ்ட் கிராக் பண்ணவங்க மேக்ஸிமம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல தான் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் ப்ராபபிலிட்டி இங்கே நல்லா இருக்கு இல்லையா, 70% ஆஃப் சீட் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் தான், 30% தான் செகண்ட் அட்டம்ப்ட். அப்போ செகண்ட் அட்டம்ப்ட்ல நம்ம ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாதான் அங்கே நம்ம செலக்ட் ஆக முடியும். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் Christ University exams. NMIMS is also similar. Different examinations. To top law schools and top private universities, okay, they have
their own examination. So symbiosis SLAT இருக்கு, கிரைஸ்ட்க்கு அவங்களோட own examination இருக்கு, NMIMSக்கு அவங்களோட own LAT law admission test, NLAT. இது LNAT law national aptitude test வந்து பாத்தீங்கன்னா for general. Okay, NLAT NMIMS law admission test வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so that will also have a similar kind of pattern. Okay, no negative marks. கிரைஸ்ட்ல நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கு. கிரைஸ்ட்ல இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட். யூ ஹேவ் 120 questions but 90 minutes of time. So that will be a challenge there. NMIMS you will get enough time. I mean 120 questions, 120 minutes. Okay, that will be the time. அதுல so that is like LNAT. அந்த டியூரேஷன்ல ஒரு மார்ச்ல இருந்து மேக்குள்ள நீங்க ஸ்கெடியூல் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதணும். அந்த மாதிரி இருக்கும் LAT examination. அங்க நீங்க மல்டிபிள் அட்டெம்ப்ட்ஸ் அப் டு 3 attempts தரலாம். அகைன் யூ ஹேவ் டு பே ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி அட்டெம்ப்ட். ஓகே, அதுல பெஸ்ட் ஸ்கோர் மாதிரி தான். NMIMS வந்து பெஸ்ட் ஸ்கோர் வச்சு ஃபைனல் ஆஃபர் தருவாங்க. தெர் இஸ் நோ இன்டர்வியூஸ் ஆஃபர் ஃபார் த லா ப்ரோக்ராம் இன் NMIMS. ரிட்டன் எக்ஸாம் மட்டும் பேஸ் பண்ணி தான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. These are the examinations that you might get. Another one is the MHCET, Maharashtra Common Entrance Test. So this opens gateway to ILS, Pune, Government Law College, Mumbai. Okay, GLC Mumbai. So these are top law schools, again, law colleges actually. Okay, very renowned, reputed law colleges. Okay, and fee structure will be very, very less and good placement opportunities. ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ இந்த வருஷம் தான் we can see the CET examinations are going to happen only in Maharashtra. எக்ஸாம் எழுதணும்னா நீங்கள் மகாராஷ்டிராக்கே போகணும். லாஸ்ட் இயர் அட்லீஸ்ட் என்ன நடந்துச்சுன்னா பெங்களூர் ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு இங்கேருந்து போய் எழுதுறதுக்கு. ஐ திங்க் பெங்களூர் வாஸ் தேர் as an option. So this year they have made it. The centers will be there only in Maharashtra. இது எப்படி இருக்குன்னா ஆல்ரெடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா 85% ஆஃப் சீட்ஸ் ஆர் ரிசர்வ்ட் ஃபார் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட். ஒரு 15% சீட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆல் இண்டியாக்கே. ஸோ த ரெக்வயர்ட் ஸ்கோர்ஸ் ஆர் த பெர்சன்டைல் வாஸ் வெரி ஹை. நோ த நெக்ஸ்ட் சேலஞ்ச் வந்து இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, the centers, exam centers are also going to be only at Maharashtra. So நிறைய பேர் இதை சூஸ் பண்றதில்ல. 1 or 2 are choosing MHCET. Okay, then you will have Indraprastha University. They accept CLAT scores. CLAT scores are based பண்ணி நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். There is a Delhi University. Again, you can use your CLAT score and you can apply to Delhi University. Okay, பட் இது எல்லாமே ஏப்ரல் மேக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ டிசம்பர்ஸ்ல வர எக்ஸாம்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்போ these are the major examinations that we have discussed so far. These are the examinations, and all these are again top law schools. What we have, in this December times is going to be top law schools. So, symbiosis they're gonna apply in those 6 or 8. Everyone can See, campus is 4, and each campus has 2 courses so far. Each course 1,000. Like campus over course. Is that better? No. See, இப்போ பூனே எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டாப் லா ஸ்கூல்ஸ் எடுத்துட்டீங்கனாலே யூ நீ நாட் லுக் அட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் BA LLB, BB LLB, BCom LLB. ஓகே, ஒரு 100 கம்பெனிஸ் வந்து ஹையர் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு 10 கம்பெனிஸ் ஆர் 9 கம்பெனிஸ் ஆர் 8 கம்பெனிஸ் வந்து BBA LLB முடிச்சவங்க மட்டும் எனக்கு வேணும்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. மற்றபடி BA LLB, BB LLB doesn't matter if they are top law schools. சிம்பியோசிஸ் பூனேக்கு ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு லீகல் அட்வைசரை ஹையர் பண்றான்னா he is coming for the reason the company is associated with Symbiosis Law School for almost 30 years. சேம் அப்ளைஸ் NLS. பெங்களூருக்கு ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு கேண்டிடேட் ஹையர் பண்றாங்கன்னா they would have been coming for almost 30 years again and again. அந்த அசோசியேஷனுக்காக தான் வருவாங்க, right? So actually BA LLB or BB LLB doesn't matter. A few finance kind of companies, for example, or E&Y, Ernst and Young அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்கு, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் ஆன் அக்கௌண்டிங் ஆன் ஃபினான்ஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி. ஸோ மேபி அவங்க என்ன பண்ணலாம், எனக்கு ஒரு BCom LLB முடிச்சவங்க வேணும், இல்லை BBA அட்லீஸ்ட் முடிச்சவங்க வேணும்னு சொல்லி கேட்கலாம்.
ஆர் எனக்கு ஒரு 5 ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஓப்பனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பிஏஎல்எல்பிக்கு. ஓகே, மீதி சாரி பிபிஎல்எல்பிக்கு, மீதி வந்து பிஏஆர் பிபிஏ எதுனா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தே கேன் bring in criterias. But BA or BBA, it actually doesn't matter. But BA LLB has very much demand. Why? ஏன் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏ எல்எல்பி சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இட் ஹேஸ் ஹிஸ்ட்ரி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், சோஷியாலஜி, எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கு. ஸோ மெனி ஆர் ஆஸ்பைரிங் டு பிகம் அ லிட்டிகண்ட், கோர்ட்டில் வந்து அட்வொகேட்ஸ் ஆகிறதுக்கு. யூபிஎஸ்சி ஓகே டார்கெட் பண்ணுறவங்க எல்லாம் லா படிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது, நாட் ஜஸ்ட் லா. ஓகே, ஜுடிஷியரி போகணும்னு நினைக்கிறவங்க, ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே வாண்ட் பிஏஎல்எல்பி. தட் இஸ் வை த டிமாண்ட் ஃபார் பிஏஎல்பி இஸ் மோர் கம்பேர்ட் டு பிபிஏ ஆர் பிகாம் எல்எல்பி. கண்டிப்பா hierarchy is there in symbiosis. Pune is the best campus which has been there for a long time. The second one among the four is Noida. Next to that is Hyderabad. Next to that is Nagpur. Nagpur வந்து கொஞ்சம் ரீசெண்டாக தான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு, அதனால நான் இது வரைக்கும் நாங்கள் யாருக்கும் பெருசாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. ஓகே, பட் எங்களுக்கு கிடைச்ச நியூஸ் படி வந்து பார்த்தோம்னா மெனி சுப்ரீம் கோர்ட் லாயர்ஸ் ஆர் ஒரு ட்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு. ஸோ பீப்புள், நார்த் இந்தியன் பீப்புள் ஆர் கிரேசி அபவுட் டூயிங் தியர் லா ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் நாக்பூர். ஸோ இங்கே நம்ம சொல்ல முடியாது, ரைட்? ஸோ அண்ட் மெனி ஆஃப் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ ஃப்ரம் ஹியர் தே ஹவ் கான் டு சிம்பிளிசிஸ் புனே அண்ட் ஹைதராபாத். நோய்டா இது வரைக்கும் யாருமே போலங்கிறது. Okay, because of the city or some other reason, they have not chosen Noida. A few got Noida also, but they still, So this is about the campuses. இப்போ எப்படி பெங்களூர் இஸ் பெட்டர் தேன் நல்சார் ஆர் என்னால திருச்சின்னு சொல்கிறோமோ, அந்த மாதிரி பூனே கேம்பஸ் இஸ் பெட்டர் தேன் நோய்டா, ஹைதராபாத் அப்படி சொல்லலாம். So she was in one symbiosis and then she switched to another. How does that work? See, that happens. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஸ்கோர் வந்து 40+. 40+ எடுத்து நான் பூனேக்கு இன்டர்வியூக்கு எனக்கு கால் வருதுன்னா, ஐ வில் கெட் அ கால் ஃபார் வாட் ஆல்சோ நோய்டா ஆல்சோ ஹைதராபாத் ஆல்சோ. ஓகேங்களா? ஸோ ஐம் கிவிங் ஆல் 3 இன்டர்வியூஸ். ஓகே, இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஹைதராபாத்ல முதல் இதுலேயே நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன், கிராக் பண்ணிட்டேன், நோய்டாவும் கிராக் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐம் கம்ஃபர்டபுள் வித் ஹைதராபாத். ஸோ ஐம் பேயிங் மை ஃபீஸ் இன் ஹைதராபாத். பூனேக்கு கிடைக்கல. ஸோ அங்கே பூனேக்கு கிடைக்காதப்போ என்ன நடக்கும்னா, ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ ஓவரால் ரேங்க் போடுவாங்க இல்லையா, ஓவரால் சீட்ஸ் வந்து பூனேல பார்க்குறப்போ ஒரு 300 சீட்ஸ் இருக்கு. என்னோட ரேங்க் வந்து ஒரு 600. ஸோ எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, 300 சீட்ஸ் சிம்பியோசிஸ்க்கு வருது அப்படின்னா அவன் ஒரு இன்டூ 3 டைம்ஸ் பண்ணி ஒரு 900,000 பீப்புளுக்கு, ஓகே, 300 பீப்புளுக்கு சீட்ஸ் கொடுத்துட்டு மீதி இருக்க ஒரு 700 என்ன பண்ணுவாங்க, யூ ஹேவ் பீன் வெயிட் லிஸ்ட்னு என்ன அர்த்தம், வேற யாராச்சும் சீட்டை பிளாக் பண்ணல, இல்லை பிளாக் பண்ணதை வித்ட்ரா பண்ணாங்கன்னா உனக்கு நான் சீட்டு தரேன். தட் இஸ் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன். ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேற்று நான் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணி, இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷி காட் சிம்பிள்ஸ் ஹைதராபாத், தே பெய்ட் த ஃபீஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங், தே வென்ட் தேர். ஓகே, ஒரு மாதம் கழிச்சு என்ன ஆயிடுச்சு, பூனேல சீட்ஸ் காலியாக பூனேல பிஏஎல்எல்பிக்கு இவங்களுக்கு சீட் கிடைச்சிச்சு. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், இன்டர்னலி த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்ரிதிங் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சிம்பியோசிஸ் பூனே. அந்த ஃபீஸ் எங்கேயும் போகாது, ஒரே இது சிஸ்டம் தான் இல்லையா? ஓகே, நீங்கள் வேற காலேஜ் போகிறதா தான் இங்கேருந்து ரீஃபண்ட் வரணும், அதுக்கு ரீஃபண்ட் பாலிசி இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ரீஃபண்ட் தருவாங்க. இது சிம்பியோசிஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல், இன்டர்நேஷனல் லா ஸ்கூல். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் எல்லாமே வருது. ஓகே, கேம்பஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே அந்த ஃபீஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக காசு கட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேக்காக தர மாட்டாங்க ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில். தட் இஸ் how that system works. ஓகே, கிளாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் ப்ரெஃபரன்ஸ். ஆஃப்டர் யுவர் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் அவுட், தே வில் இன்வைட் யூ டு ஜாயின் கவுன்சிலிங். அப்போ கவுன்சிலிங் போகிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஹேவ் டு கிவ் ப்ரெஃபரன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் எனக்கு பெங்களூர், செகண்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஹைதராபாத், தேர்டு கொல்கட்டா இருக்கு, கொல்கட்டாலாம் எங்கள் வீட்டு அனுப்ப மாட்டாங்க. ஓகே, போபால் இருக்கு, அனுப்ப மாட்டாங்க.
அதுக்கடுத்து அதை விட்டால் திருச்சி தான், திருச்சி. ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரெஃபரன்ஸ். இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன ஆகுன்னா, இப்போ எனக்கு திருச்சி கிடச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஓகே, ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் அ பெட்டர் NLU டிபெண்டிங் அப்பான் ப்ரீவியஸ் இயர் ரேங்க். ஓகே, இல்லை எனக்கு ஒரு ஹைதராபாத் கிடச்சிருச்சுன்னா நான் வெயிட் பண்ணலாம் பெங்களூர் கிடைக்கிறதுக்கு. ஓகே, இப்போ எனக்கு கிடைச்சதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தி நகர் கிடைச்சிருச்சு, அகமதாபாத். அதுக்கு கீழே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன், திருச்சி கொடுத்துருக்கேன். திருச்சிக்கு நான் போகணும், எனக்கு திருச்சி தான் வேணும், அகமதாபாத் வேணாம் அப்படின்னா அதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸோ ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து மேலே மூவ் ஆகும், திருச்சியிலேருந்து அகமதாபாத் போகும். அகமதாபாத் கிடைச்சிருச்சுன்னா கீழே திருச்சிக்கு போவாங்க. ஸோ ப்ரெஃபரன்ஸ் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக கொடுத்துடணும். இது நம்ம கவுன்சிலிங் அப்போ டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சிம்பியோசிஸ் பற்றி கேட்டதுனால நான் கூடவே இதுவும் சேர்த்து சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஃபார் தட் வி ஹேவ் டைம். சரி, லவின் ஹாஸ் ஆஸ்க்ட், Levin, I'm not confident with the logical reasoning, how to overcome, because I have not touched this part. See, that is the problem. நீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயரா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ ஆல்மோஸ்ட் 25 மார்க்ஸ்ல ஒரு 10 மார்க்ஸ் வச்சு நீங்க எடுத்துருக்கீங்கன்னு சொன்னோமே, நீங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங் டச்சே பண்ணல. ரைட், நவ் யூ ஆர் ஹேவிங் அ ப்ராப்ளம் தட் ஹவு டு ஓவர்கம் திஸ், ஹவு டு ஃபேஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங். திஸ் திஸ் நீங்க அனாலிசிஸே பண்ணல. மார்க் பேப்பர் எடுத்து லாஜிக்கல் ரீசனிங்க அனலைஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓகே, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே ஹவு டு டீல் வித் லாஜிக்கல் ரீசனிங்னு. இல்லைனா இதை நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் எனக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடியே கேட்டிருப்பீங்க. ரைட், ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி காஷியஸ். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இது வரைக்கும் எழுதின எல்லா மார்க் டெஸ்ட்டையும் எடுங்க, லாஜிக்கல் ரீசனிங் செக்ஷனை எடுத்து எல்லா கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ணுங்க. லாஜிக்கல் ரீசனிங் இஸ் ஆல்சோ காம்ப்ரிஹென்ஷன், படிச்சு புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணுறது தான், அவ்வளோதான். The only thing is, it will be little complex to understand. ஒரு டைமுக்கு பதிலாக 2 டைம் படிங்க. அனாலிசிஸ் பண்றப்போ instead of reading 1 time, read 2 times the passage. Read carefully the options. Try to understand, figure out the answer options. That is how you need to practice with logical reasoning and overcome. ஓகே, பெரிய சேலஞ்செலாம் கிடையாது, ஆர்சி மாதிரியே தான் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கும், ஆனால் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அப்போ அப்படிங்கிறப்போ we will be able to score well in logical reasoning too. For our advantage, if they give data arrangement type of question, so that might make it easy for us to score a few marks in data arrangements. பட் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு, லாஸ்ட் இயர் திடீர்னு ஒரு டேட்டா அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்து ஃபுல்லாக தப்பாயிடுச்சு. அதனால இந்த இயர் மேபி கொடுக்காம பழைய மாதிரி பேசேஜாவே கொடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, they might surprise us. நமக்கு என்ன சர்ப்ரைஸ் வேணாலும் வச்சிருக்கலாம் கிளாட்ல. ஸோ அகைன் ஐம் ரிப்பீட்டிங், ஹாவ் அ ஓப்பன் மைண்ட் செட். என்ன வந்தாலும் சரி, லெட்ஸ் டூ இட், அவ்வளோதான். பிகாஸ் when we practice, we are practicing almost everything. எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நம்ம ரெடி ஆகும். ஓகே, அதனால தான் நான் வந்து உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்ட், நான் டெல்லிக்கே போகல சார், நான் ஐலேட்டே எனக்கு வேணாம் சார் அப்படின்னாலும் ஐலேட்டே எடுங்கன்னு சொல்கிறேன். ரீசன் இஸ் யூ கெட் இன்ட்ரடியூஸ்டு டு ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஐலெட்ல எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்துருது. குவாண்ட் இஸ் நாட் தேர், பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங், வெர்பல் லாஜிக், எல்லாமே அதில் வருது. ஸோ திடீர்னு கிளாட்ல வந்து பழைய பேட்டர்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2020க்கு முன்னாடி இருக்க பேட்டர்னில் கேலண்டர்ஸ், கோடிங், டிகோடிங்லாம் கிளாட்ல இருந்துச்சு, அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங்லாம். திடீர்னு மாற்றி நான் பேப்பரை வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்கன்னா அதையும் நம்ம எழுதுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கும், ரெடியாக இருக்கணும். ஓகே, we need to practice. Okay, so yeah, any other doubts? Tiruchi NLU or Christ, again it depends on what we are looking at. So better exposure, better placement opportunities varappo, I think I would recommend Christ University. Okay, fee structure are almost same. Fee structure actually வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு TNLU கம்மியா இருக்கும். Fee structure in Tiruchi NLU will be less. It is almost 3 lakhs. Which includes your tuition fees plus hostel சேர்த்து. And exposure கொஞ்சம் கம்மியாகும். The reason being, many people will be from Tamil Nadu again. Okay, அதனால கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர் கம்மியாகும், லாங்குவேஜ் கம்மியாகும். ஓகே, நீங்கள் டைவர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும். யுவர் லாங்குவேஜ் will also improve. ஓகே, அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட் பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ
ஹெல்தி காம்படிஷன் க்ரோ ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் எல்லாரும் இந்த மாதிரி பண்றாங்க, அப்ப நானும் தான் ஒன்று பண்ணி ஆகணும், ஐ ஹாவ் டு ப்ரூவ் மை செல்ஃப், நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிட்டே இருப்போம். அந்த மாதிரி பொசிஷன்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்பேரபிளி கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து சிவில் சர்வீசஸ் யூபிஎஸ்சி தான் பண்ண போறேன், எனக்கு எந்த லா காலேஜில் படிக்கிறேன்னா பிரச்சனை இல்லை, ஒரு நல்ல லா காலேஜில் படிக்கணுங்கிறப்ப கண்ணை மட்டும் திருச்செந்தூர் காலேஜாக போயிடணும். ஃபீஸ் கம்மி, ரைட்? NLUவில் படிக்கிறேன், பிராண்ட். ஐம் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யூபிஎஸ்சி, ஐ கெட் இனஃப் டைம். நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு NLU ஃபீஸில் நான் குறைச்சதா ஐ இன்வெஸ்ட் மோர் இன் மை யூபிஎஸ்சி கோச்சிங். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ வென் வி ஹாவ் மெனி ஆப்ஷன்ஸ், அப்போ ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணி, ஓகே, தென் வி கேன் கம் அப் வித் வாட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் அஸ். ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒவ்வொரு பிளான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்னா ஓகே, எந்த காலேஜ் பெஸ்ட் இருக்கிற ஆஃபர்ஸில், ஓகே, பிளேஸ்மெண்ட்டை பற்றி எனக்கு கவலையே இல்லை, இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷர் தான் வேணும், அப்போ எது எனக்கு பெஸ்ட்டு? ஓகே, இல்லை நான் வந்து சிவில் சர்வீசஸ் ஜுடிஷியரி தான் போக போகிறேன், BA LLB தான் வேணும், இப்போ BA LLBக்கு எந்த காலேஜ் பெஸ்ட்டு? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மக்கிட்ட இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும், ரைட்? ஸோ ட்ரை டு கிவ் ஆல் தி எக்ஸாம்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் அதுதான். ஓகே, பேக்கப் பிளான்ஸ் பற்றி இப்போ எதுவுமே யோசிக்காதீங்க. டாப் லா ஸ்கூல்ஸ்க்கான எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் நமக்கு கண்ணு முன்னாடி இருக்கு, ரைட்? புட் யுவர் ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ் இன் திஸ். ஓகே, லெட்ஸ் கிராக் தீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். ஷார்ட்கட் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் நம்ம மைண்டு. சரி, அப்போ இதான் இருக்குல்ல, எதுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு? பட் ஆப்வியஸ்லி those backup options and the top options are very different. Okay, there is a very big like, gap that cannot be filled. Okay, so அதுக்கெல்லாம் அது நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லல, they are also good, but டாப் லாஸ் கோர்ஸோட கம்பேர் பண்றப்போ ஒரு பெரிய கேப் இருக்குன்னு தான் சொல்றேன். Okay, so let's keep our complete focus on these examinations which are going to happen in the month of December. Okay, and if you follow whatever we have discussed today, that will give you a lot of confidence in writing the examination. Further, if you have any personal concerns or queries, please reach out to me. Illa ipo edavadhu questions irundhalum you can still ask. I am done with my part. So still ungaloda doubts irundhuchuna neenga kekkalam. People online, you can drop it in the chat or you can ask me. CLAT results probably on the day of AILET or the next day of AILET. That's what பார்த்தீங்கன்னா 5 to 10 daysக்குள்ள எப்போ வேணால் வரலாம் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் CLAT. ஸோ December 7th நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதுறீங்க. ஓகே, ஸோ December 14th வந்து AILET நடக்குது, சரியா? ஸோ December 13th 15th எப்போ வேணால் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் வரும். ரிசல்ட் இன் த சென்ஸ் யுவர் ஸ்கோர் கார்டு, how much score you got, what rank you got அப்படிங்கிறது வந்துடும். ஓகே, இது தெரிஞ்சதுனாலுமே நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல இந்த ரேங்க் தான் மெயின். இந்த ரேங்க்கு கிடைச்சிருக்கா இல்லையா, கிடைச்சிருந்தா எந்த மாதிரி நிலை கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது we have the information, so we can help you out. ஓகே, based on your ranks. இது நமக்கு ஒரு அந்த 10 to 15 days தெரிஞ்சிடும். அந்த ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 3-4 days என்ன ஆகும்னா கவுன்சிலிங் இன்விடேஷன் வரும். ஒரு நெக்ஸ்ட் 2-3 டேஸில் வந்து அந்த கவுன்சிலிங்க்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை பே பண்ணி உங்களை ஜாயின் பண்ண சொல்லுவாங்க. இந்த அமௌண்ட் நீங்கள் பே பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ், இன்கேஸ் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா அந்த ஃபீஸில் அதை காம்பன்சேட் பண்ணிப்பாங்க, டேலி பண்ணிப்பாங்க. தட் இஸ் ஹவ் த அமௌண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட். நீங்கள் சும்மா ஒரு கவுன்சிலிங்காக காசு கட்ட போகிறது கிடையாது. அது உங்களுக்கு காலேஜ் கிடைச்சிட்டா அப்படியே டேலி ஆகிடும், காலேஜ் கிடைக்கலன்னா ரீஃபண்ட் ஆகிடும். தட் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். இது கிளாட்டுக்கு. ஐலெட் எழுதுனீங்கன்னா சேம், ஒரு 7 days to 10 days வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐலெட்டுக்கும் ஸ்கோர் கார்ட்ஸ் இதே மாதிரி எழுதுவாங்க. தென் தேர் கவுன்சிலிங் இன்வைட் வில் ஹேப்பன், கவுன்சிலிங் வில் ஹேப்பன். ஸ்லாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். நீங்கள் December எண்டில் எழுதுறீங்க. ஓகே, இதுக்கான இன்டர்வியூஸே நீங்கள் ஜனவரியில் அட்டன் பண்ணுவீங்க. ஜனவரி மிட்ல யூ வில் அட்டன் த இன்டர்வியூஸ் ஃபார் சிம்பியோசிஸ் இன் த மிட் ஆஃப் ஜான்வரி. ஓகே, ஸோ ரிசல்ட்ஸ் வந்து February 1st வீக் மாதிரி நமக்கு தெரிய வரும். பிப்ரவரியிலேருந்து மே வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் போகும். கிளியரா? ஸோ தட் இஸ் ஹவ் திஸ் வில் ஹேப்பன். ஸோ ரிசல்ட்ஸ் தெரியறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு
ஜான்ல கிளாட்டோட டிசம்பர்லேயே கிளாட்டோடது ஒரு ஐடியா வந்துடும். ஜான்ல ஷியூராக தெரிஞ்சிடும். ஐலெட்டுக்கும் அதே தான். ஸ்லாட்டுக்கு மட்டும் இட் கேன் டேக் சம் டைம், February or March அந்த மாதிரி வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அவர் பார்ட் இஸ் ரைட்டிங் தி எக்ஸாமினேஷன். ஸோ லெட்ஸ் ரைட் தி எக்ஸாமினேஷன். அட் த சேம் டைம் during டிசம்பரில் வந்து ஐ வில் கண்டக்ட் அ செஷன் ஆன் interview preparation for symbiosis. Then I'll also conduct mock interviews for the people who are shortlisting for interviews. ஒரு 2 to 3 மாக் இன்டர்வியூஸ் எனக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரணும், உங்களுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரணும். அது வரைக்கும் I'll be conducting மாக் இன்டர்வியூஸ். ஸோ என்ன மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க, அதெல்லாம் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு முதலையே நான் ஒரு செஷனில் சொல்லிடுறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க. பட் அந்த கிளாஸை சொல்கிறது தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது, அதுதான் நான் இன்டர்வியூவில் கேட்பணும்னு சொல்ல முடியாது. மாக் இன்டர்வியூவில் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி தான் இதுக்கு முன்னாடி சிபிஎஸ்ல எல்லாமே கிராக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் ஆல்சோ பிளானிங் டு டூ தி சேம். ஓகே, I don't think any other good or big law schools are accepting AILET apart from NLU Delhi. So AILET is only gateway for NLU Delhi. இல்ல அதுக்கு கவுன்சிலிங் இருக்கும். See, ஐலெட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are only 120 seats. அதில் 10 seats வந்து என்ஆர்ஐக்கு. ஸோ 110 seats. ஆனால் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க ஒரு 6,000 7,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுவாங்க. ஓகே, அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் கவுன்சிலிங் நடக்கும். சீட்ஸ் சில பேர் பிளாக் பண்ணிட்டு லேட்டர் தே வில் வித்ட்ரா ஆல்சோ. ஸோ வேகன்சிஸ் வரும், அங்கேயும் அப்போ கவுன்சிலிங் நடக்கும். ஓகே, வேற யாராவது ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தேர்ட் இயரில் தான் கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது பிஏ எல்எல்பி, பிகாம் எல்எல்பி, பிபிஏ எல்எல்பி இதுக்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும். இப்போ பிஏ எல்எல்பினா ஹிஸ்ட்ரி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், சோஷியாலஜி இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும். கூட லா படிப்பீங்க. நம்ம இங்கே படிக்கிற டாட், கான்ட்ராக்ட். ஸோ எல்லாருமே சொன்னது என்னன்னா, இங்கேயே கிளாட் ப்ரிப்பரேஷன்லேயே நான் கொஞ்சம் லாலாம் படித்ததுனால எனக்கு வந்து செம்மெல்லாம் ஈஸியாக நல்லா கிராக் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படி சொன்னாங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு இங்கே நீங்கள் லா பேசிக்ஸில் தர வரீங்களோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ ஆல்சோ இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். ஓகே, அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிபி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். சிமிலர் டு திஸ் ஒன்லி வில் ஹாவ் ஃபார் பிகாம் அண்ட் எல்பி ஆல்சோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் இப்படி இருக்கும். தேர்ட் இயர் போகிறப்பே வந்து தே வில் கிவ் யூ ஆப்ஷன். நீங்கள் லிட்டிகேஷன் போக போகிறீங்களா, கார்பரேட் லா போகிறீங்களா, இல்லை இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லா, இந்த மாதிரி அதுக்கான பேப்பர்ஸ், ரெலவெண்ட் பேப்பர்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் அதுக்கான எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் எழுதி கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு உள்ள they will help you out. Your seniors, your faculties, they will help you out in choosing these things. ஓகேவா? இப்போ நான் பிபிஏ பண்ணதுனால அப்போ நான் யூபிஎஸ்சி பண்ண முடியாதா? ஏன் நிறைய பேர் பிஏ சூஸ் பண்ணுறாங்க? அப்படிலாம் கிடையாது. சரி, யூபிஎஸ்சி பண்ணுறதுக்கு எனி டிகிரி, நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன், நான் கூட போய் யூபிஎஸ்சிக்கு உட்காரலாம், தப்பே கிடையாது. ஓகே, த ஒன்லி திங் இஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், சோஷியாலஜி, ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் படிச்சுட்டு போகிறப்போ யூபிஎஸ்சி மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகிடுது. ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்துடுது. இப்போ எஸ்எஸ்சி, யூபிஎஸ்சி மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுக்கு இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் சம்திங் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நவ் த்ரூ அவுட் யுவர் கரியர். என்னது த்ரூ அவுட் யுவர் கரியர் சொல்கிறேன். நாட் ஓன்லி ஃபார் தி எக்ஸாம், நாட் ஓன்லி ஃபார் த 5-year law program. ஈவன் ஆஃப்டர் தட், ஓகே, ஜிகே அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். சரியா? ஜே சாய் தீபக்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரோட இன்டர்வியூஸ்லாம் எடுத்து பாருங்க. He is from the knowledge, not only in law, also in politics, Indian history. சரியா? ஸோ அதில் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இங்கேயே பார்க்க முடியுது. ஓகே, இந்தியாவில் பார்க்க முடியுது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஷுட் பி த்ரூ அவுட் யுவர் கரியர் as lawyers or any other professions.
how many seats is there in T and NLU and how it is separated. இது நீங்க NLU ஓட ப்ரௌசர் எடுத்து கிளாட்டுக்கு அப்ளை பண்றப்பயும் சரி ஒரு ரிசர்வேஷன் ஒரு செக்ஷன் காட்டணும் இல்லையா, தேர் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ப்ரௌசர் ஆர் கோ டு த அஃபிஷியல் வெப்சைட் டிஎன்எல்னு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே யூ வில் கெட் த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் கேஷ் NLU திருச்சிஸ் வெப்சைட். ஸோ அதுலேயும் ப்ரௌசர் கிடைக்கும். அதில் சீட் மேட்ரிக்ஸ் போய் பாருங்க, இல்லை சாட் ஜிபிடியில் சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் NLU சர்ச் பண்ணுங்க, இட் வில் கிவ் யூ. Right. So basically 120 seats, 60 seats for BCom LLB, 60 seats for BLLB. Okay. In the 120 seats, around 50%, 54 seats கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரிசர்வ் ஆயிருக்கு. ஒரு 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது கோர்ஸுக்கு 1 BCom LLB BLLB கோர்ஸுக்கு ஒரு சீட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்குன்னு கொடுக்குறாங்க. கோர்ஸுக்கு ஒரு சீட் மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி சில க்ரைட்டீரியாஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அதில் நிறையா இருக்கு. ஸோ வெப்சைட்டை செக் பண்ணி பாருங்க. எந்தெந்த லா ஸ்கூல்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி சீட் மேட்ரிக்ஸ்லாம் தெரியணுமோ யூ கேன் செக் த ரெஸ்பெக்டிவ் லா ஸ்கூல்ஸ் வெப்சைட், அஃபிஷியல் வெப்சைட். யூ வில் கெட் த ரைட் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த வெப்சைட்டை எடுத்து அப்படியே சாட் ஜிபிடியில் போட்டு உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கேளுங்க, அது கூட ஃபெட்ச் பண்ணி தரும். இஃப் யூ ஆர் வெரி லேசி டு சர்ச் அண்ட் ஃபைண்ட். ஓகே. சார் இருந்து பாஸ்ட்டுக்கு போகணும். ஸோ இப்போ ஆகஸ்ட் மந்தா, ரைட், ஆகஸ்ட் மந்த்லேருந்து நான் என்ன பண்ணணும், ஆகஸ்ட் மந்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் டே பை டே கவர் பண்ணணும் டெய்லி. ஜூலை மந்தோடது இந்த ஒரு வீக்குள்ள நான் ஜூலை மந்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணணும். அதுக்கான ரிசோர்ஸ் தான் மந்தன் 2.0. ஓகே. இல்லை யூடியூப் வீடியோஸ், மாக் டெஸ்ட்ல வர கரண்ட் அஃபேர் டாபிக்ஸ். ஜூலை மந்த்ல மாக் டெஸ்ட் நடந்திருக்குமா, அதுல ஜூன் மந்தோட ஜூலை மந்தோட கரண்ட் அஃபேர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்களா? ஸோ ஓகே. இப்போ இந்த வீக் ஜூலை மந்தோட முடிச்சிட்டனா, முடியலன்னா இன்னொரு ஒரு வீக் 2 வீக். ஓகே. அதை முடிச்சுட்டு ஜூலைக்கு முன்னாடி ஜூன் மந்த் எடுக்கணும், அடுத்து மே. இப்படி பண்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நவம்பருக்குள்ள ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பரையும் நான் கவர் பண்ணியிருப்பேன். இந்த பக்கம் ஒரு ஜூலை ஜூன் மே ஏப்ரல் மார்ச் அட்லீஸ்ட் இப்படியாச்சும் நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம். ஆக்சுவலாக பார்த்தா டிசம்பர் டு நவம்பர் கவர் பண்ணணும். ஓகே. டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் டைம் அவைலபிலிட்டி யூ நீட் டு சாண்ட்விச் எவ்ரி திங் அண்ட் ப்ரிப்பேர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இப்படி தான் பேக்லாக்ஸை கவர் பண்ணணும். கேன் ஐ கன்சிடர் ILS லா ஸ்கூல் புனே? எஸ் பவிஷ் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ILS லா ஸ்கூல் புனே வந்து சூப்பரான லா ஸ்கூல். ஓகே. ஆனால் என்ன பிரச்சனை, இது மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு. ஓகே. அதுக்கு நீங்கள் எழுத வேண்டிய எக்ஸாம் மகாராஷ்டிரா காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் MHCET. அதுதான் சொன்னேன், 85% சீட்ஸ் வந்து மகாராஷ்டிரா இருக்கிறவங்களுக்கு தான், 15% சீட்ஸ் தான் ஆல் இண்டியா ஃபுல்லாகவே. ஸோ அவங்க எடுக்க வேண்டிய ஸ்கோர் ரொம்ப ரொம்ப ஹை. அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த அப்டேட், ஐ திங்க் ஐம் நாட் ராங், ரீசெண்டாக வந்த அப்டேட்டில் வந்து MHCET எக்ஸாமினேஷன்ஸ் மகாராஷ்டிரா காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட், இது லாக்கு மட்டும் கிடையாது, நிறைய ஆர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் MBAக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. இது வந்து மகாராஷ்டிராலேயே தான் நடக்க போகுது. ஸோ டெஸ்ட் சென்டர்ஸ் வந்து அப்போ மகாராஷ்டிராவை விட்டு வெளியே எங்கேயும் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ரெடியாக இருந்தோம்னா we can apply for MHCET and also ILS law school will be an option. Okay. Very good. Any other doubts? ஸோ இப்போ நான் லாக் வந்து BALB தான் இருக்கணுமா இல்லை BBLB எடுத்து அக்கௌண்டிங் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ்ல இருக்கீங்களா? வெரி குட், வெரி குட் கொஸ்டின். இப்போ நான் வந்து காமர்ஸ் படிச்சிருக்கேன். ஓகே. BALB எடுக்கிறதுனால எனக்கு என்ன சேலஞ்ச் இருக்கும்? இல்லை நான் ஹியூமனிட்டிஸ் படிச்சிருக்கேன். ஓகே. சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும். எஸ், அக்கௌண்டன்சி வில் பி நியூ. எப்படி உங்களுக்கு 6th 7th போகிறப்போ புதுசாக டிஸ்பிளின் தராங்களோ இட் இஸ் நியூ டு யூ, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10th 11th போகிறப்போ யூ கெட் நியூ டாபிக்ஸ். ஓகே. இன் த சேம் வே when you move from your 12th to degree, if it is you are from humanities, you get accountancy, you get business studies, you get entrepreneurship. ஓகே. இதெல்லாம் புதுசாக இருக்குன்னா கண்டக்ட் சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் ஃபார் யூ. அவ்வளோதான். இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு 2 hours per day இல்லை வீக்லி ஒரு 4 hours or 5 hours இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் வச்சு உங்களுக்கு அந்த பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க. Each and every year we have at least one student from science background.
going into BLLB or BBLLB. இப்போ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவங்க ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கவங்க போகிறாங்க. அவன் ஹியூமனிட்டிஸ் சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் புதுசாக தான் படித்தாகணும், காமர்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் புதுசாக தான் படித்தாகணும். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். எனிவேஸ், குட் கொஸ்டின். அப்புறம் வேற இப்போ தேர்ட் இயர் இப்போதைக்கு நிறைய லா இருக்கு, ஃபேஷன் லா மாதிரி நிறைய வந்துருக்கு. ஸோ எது இப்போ இந்தியா ரொம்ப நல்லா இப்போதைக்கு ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்க லாவோட ஸ்பெஷலைசேஷன்னா இட் இஸ் கார்பரேட் லா ஒன்லி. அண்ட் ஆஸ் ஐ கேன் ஆர் மெனி கேன் சி, இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3:1 ரேஷியோ, 2:1 ரேஷியோ கூட இல்லை, ஐ திங்க் 3:1 ரேஷியோவில் கேர்ள்ஸ் ஆர் மோர் தேன் பாய்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் லா. ஏன்னா கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போக தேவையில்லை. கிரிமினல் லா, சிவில் லாலாம் இருக்குது. மேக்ஸிமம் கிரிமினல் லாலாம் ஏர்னிங் நிறையா இருக்குது கிரிமினல் லாவில். பட் அதை வந்து ஒரு ஃபீமேல் கேண்டிடேட் சூஸ் பண்ணி போகிறதுக்கான ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப கம்மிங்கிறதுனால அதுக்கெல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸாக வந்து பார்த்தப்போ கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்குள்ளேயே முடியுது எல்லா டிஸ்கஷனும். ஓகே, அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்டுக்கு அது ஈஸியான ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால மெனி ஃபீமேல் ஆர் சூசிங் கார்பரேட் லா. அண்ட் டிமாண்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஒவ்வொரு கார்பரேட் கம்பெனிக்கும் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ் மாதிரி லீகல் அட்வைசர்ஸோட நீடும் இருக்கு. ஸோ டிமாண்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக பார்க்குறப்ப க்ரோ ஆகிட்டே இருக்குமா, கம்மியாகிட்டே இருக்குமா? க்ரோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போது லீகல் அட்வைசர்ஸ்க்கான டிமாண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால இப்போதைக்கு அதுதான் டாப்பில் இருக்குது. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் பிகம் அ லாயர் இன் யூஎன். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பேயபிள் ஜாப். ஓகே, யூ கேன் பிகம் அ லா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதோட பே ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹை. ரைட், அந்த மாதிரி ஹைலி பேயிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. சரி, பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராம்ஜெத் மலானி. நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுள்லேயே வாட்ஸ் த ஹையஸ்ட் ஃபீஸ் கலெக்டட் பை ராம்ஜெத் மலானின்னு கேட்டு சர்ச் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, and the Google will give you the official amount. புரியுதுங்களா? ஓகே, நமக்கு வெளியே தெரிஞ்ச official amount will be in crores just for his presence in the court. But to achieve that, he took many controversy cases and it became so long for him. ஓகே, அந்த பழைய ஸ்டீரியோடைப் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் இப்போ 5-year லா ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. இப்பயும் வந்து நீங்கள் லா காலேஜஸ் மாதிரி போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. இப்போ கோயம்புத்தூர்லேயே லா காலேஜ் இருக்கு, ரைட், அங்கே போய் கண்டிப்பாக லா பண்ணலாம், தப்பே இல்லை. பட் என்னன்னா எக்ஸ்போஜர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே நமக்கு NLUஸ்ல இல்லை சிம்பிள்ஸ்ல கிடைக்கிற அளவுக்கு அங்கே இல்லை. அங்கேயும் கொண்டு வரணும். ஓகே, பட் அந்தளவுக்கு இப்போதைக்கு பார்க்குறப்போ இல்லை. ஸோ அவங்க கொஞ்சம் 5 years 10 years அங்கே லா முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணணும், நேம் கெயின் பண்ணணும். அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can start earning more. ஏர்னிங் கம்மியாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நிறைய இருக்கும். அப்படின்னா NLUஸ்ல லா ஸ்கூல்ஸில் முடிக்கிறப்போ, ப்ரைவேட் லா ஸ்கூல்ஸில் முடிக்கிறப்போ இமீடியட்லி யூ கெட் இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஓகே, நீங்கள் இப்பயே முடிச்சிடுறீங்க, பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் முடிச்ச உடனே 5 years முடிச்ச உடனே. ஸோ யூ ஸ்டார்ட் ஏர்னிங் லாட் ஒன்ஸ் யூ டூ த கம்ப்ளீட் த 5 years. ஓகே, வெரி குட். அப்புறம் எனி அதர் டவுட்ஸ்? Yes, can we wind up then? Yeah, once again, okay, just a minute. Is it difficult to practice in India after studying law in UK? It's not difficult. You have to write another exam to come into India and practice here. So it will not be much difficult. UK and India share a lot of things when it comes to the legal administration. Okay, so it will not be difficult. Right. I suppose everybody is clear with what we have seen today. Yeah, let's wind up here, people. Yes, thank you and all the best.
Thank you, sir. Thank you.